안녕하십니까. 저는 오늘 사회를 맡은 한국건강증진개발원 R&D 기획팀장 배현입니다. Good afternoon, everyone, and welcome to the Smart Health City seminar. My name is Haeun Bae. I am a manager of Research and Development team at Korea Health Promotion Institute. 오늘 세미나는 스마트 건강도시와 관련한 한국과 영국의 사례에 대해 공유하고자 마련되었습니다. Over the next 2 hours, we will tours to share knowledge, perspectives, experience of smart health city in the UK and South Korea. 특별히 오늘 세미나에 발표자로 참석하여 자리를 빛내주신 영국 브루넬 대학교 제인 핸디 교수님, 브라이언 맥킨토시 박사님, 그리고 국토교통부 도시경제과 박정현 사무관님께 감사 말씀드립니다. For the start, on behalf of Seoul National University and Korea Health Promotion Institute, I'd like to thank Professor Jane Handy and Dr. Brian McIntosh for visiting us and sharing your experience. And thanks to Deputy Director Jung-hyun Park for joining us today as well. And also special thanks to Professor Yoon-chul Hong for convening this joint seminar. 이제 첫 번째 발표를 해주실 서울대학교 예방의학교실 홍윤철 교수님을 앞으로 모시겠습니다. To begin with, I'd like to introduce the first speaker, Professor Yoon-chul Hong from Seoul National University. He is going to share the concept and vision of Smart Health City. Please welcome. Good afternoon. I'm really excited to open the seminar on Smart Health City with experts from Brunel University in UK and Korea Health Promotion Institute, and welcome everybody participating in press and online as well. My talk is a kind of an opening talk. It's a concept and vision of a smart health city. So would you please show my presentation? Okay. I'm really thrilled to talk about concept and vision of smart health city in Korea in this opportunity. I hope this seminar opens a channel of cooperation between United Kingdom and South Korea to build a more livable and resilient community in the world as well as in Korea. Next, please. So, can I manage this one? Okay. The currently most compelling issue of public health is demographic change in addition to newly emerging infectious disease. Particularly, I should say that the society of Korea is aging rapidly and is experiencing the most rapid change of population structure in the world. Probably UK may have similar or even further demographic change. Currently, the elderly who are 65 years old or more are 17% of population. The elderly will be 25% of population in 2030 and may reach 40% in 2060. Such aged society may not sustain without special measures, particularly in the time of low birth rate. In fact, our total fertility rate is less than 1, which means high burden for young people to support the elderly and the society. We can say that we are now living in the era of a non-communicable disease. Almost 90% of the elderly over 65 years old have at least one chronic disease such as diabetes mellitus and cardiovascular disease. However, with aging, there is also increase in neurodegenerative disease such as Alzheimer's disease or mental problems such as depression. We can manage chronic disease to a certain extent with lifestyle improvement such as healthy diet, physical activity, and stopping smoking. But it's not easy to control neurodegenerative disease and mental problems with lifestyle modification alone, because they are more related with physical, environmental, and social factors rather than lifestyle factors, and need more medical and social care within the community they live in.
We also need to consider spiking medical spending because this spending will increase much higher than society can pay. Now health spending as a share of GDP is around 8% in Korea, 11% in Japan, and 17% in the US. With society development further, health spending as a share of GDP is increasing accordingly. But as we understand, such increasing share gives heavy burden to society and does not make our society sustainable. To make matters worse, as we all know and experience, we have waves of new infectious disease. We have SARS in 2003, swine flu in 2009, MERS 2012, and COVID-19 now. I'm sure we will have another one soon. So we need to find a solution which I think is a city or community that can flexibly cope with public health problems. But that is not a city just centered on convenience and technology. We, humanity, have observed these changes depending on time periods in the past and tackled these successfully so far. But in the era of new infectious disease and degenerative disease we face now, we don't have a secure strategy for the future. So the question arises, what would be the successful strategy for future society in the area of medicine? I think smart city is a solution for our future, but current ideas of smart city, for instance, smart home, smart traffic, smart building, and even smart hospital, do not center on people and their health, but focus on convenience too much. It seems to me that we are lost in questions such as, for what purpose we are going to build smart city? Is this city really for people's health? Or is this the way to build healthy community? If we do build a smart city without consideration of people's health, the future will not be healthy and sustainable, even with so many smart utilities in the city. So we need to think differently and should build a human-centered smart health city. Probably the concept and design of the community and housing need to be changed in the smart health city. The community needs to be affordable, low energy spending, and cooperative. First of all, future community should be designed as a healthy community. To make our community healthy and sustainable, we should make conditions of life in which the young elderly who are 65 to 75 years old can contribute to the community by participating in some works such as child care. Because the elderly population is increasing rapidly, if we do not give them opportunity of contribution to community as a healthy workforce, we cannot make our society sustainable. To do that, the health system needs to provide quality community care to them in the vicinity. Doctors, nurses, counselors, physical therapists, and coordinators need to work as a team and need to be readily available for people in the community. To do that, we may need to utilize smart technology. Fortunately, various digital healthcare devices and wearable monitoring devices are already in the market, and much more are being prepared to be produced. But the problem is that very few or none is used for the actual healthcare service because the data generated from the devices are not being used for healthcare service in the community or hospital now. So we need to develop the way to utilize health monitoring, such as wearable device, implantable device, even toilet in the bathroom for the actual health management and medical practice. I think home itself can become a healthy facility. For instance, smart mirror monitor health status through the image of face, temperature, and muscle movement through the image reflected in the mirror with the help of artificial intelligence technology. Smart bed or smart home sensors can also monitor health status, but with such smart health monitoring tools or devices, when there is no health professionals
to utilize the information and provide health service, such monitoring is totally useless. I think what is really important is the role of health professionals, particularly community doctors such as family physician or general practitioner. They can give consult and provide medical care, drawing on the information from home and wearable monitoring device. When necessary, they transfer patients to hospitals or medical centers. In short, they are in charge of community primary health care service. This is the slide to show the concept and design of healthcare service in Smart Health City. With information generated from wearable monitoring health device and smart home, community doctors and health service workers provide health service to the people in the community, which are supported by data storage and process driven by artificial intelligence technology. The health information can be shared with higher level hospitals to ensure continuity of medical care. The smart city embracing such medical service systems can be called Smart Health City. This slide shows data sharing and flow from smart home to smart healthcare center for the healthcare of people. When medical attention is necessary, smart healthcare center coordinate the medical service of community doctor or family physician. Sometimes patients can get medical service of higher level community hospital with the sharing of data through medical network. To build smarter cities, we should think about the hierarchical structure and network. I think smart healthcare service structure needs to be placed as a basic community health system unit in a 10,000 population size community. 30,000 population city may have better equipped with advanced hospital settings which will share diagnostic equipment and treatment facilities with community medical practitioners. 200,000 population city will have regional tertiary hospital to serve as a regional center of medical service. But city is not built only on healthcare system. Therefore, smart healthcare system should be designed with other essential components of city such as housing, traffic, market, education, and leisure activity. I think platform-based medical system should be established and operated according to city or community characteristics. Smart Health City is a self-reliant and resilient city focusing on preventive medical system, community care, as well as interaction between people, social capital, and high technology. I dream to have 100 smart health cities in Korea by 2040. That is my personal dream. It sounds too ambitious to realize because we only took a few baby steps. I hope close collaboration with Brunei University or UK change such a baby step to giant steps. Thank you very much and welcome your question and comments. 지금 봤죠? 네. Is there any questions or remarks for the presentation? Yes. Yeah, hold on. I have a question. Based on our conversation earlier. Do you have a definition of what is a smart city? Because it isn't the same, is it, as smart technologies? As you pointed out, it's a very different animal. And so defining exactly what is a smart city and what is a successful smart city, that's my question. Okay, so simple answer to this question is the idea of or concept of a smart health city is the combination of idea of a smart city and idea of health city. Because the current idea, the concept of a smart city, mostly focused on technology.
driven development in the city without consideration health. But I think the health should be in the center of the development. So the health city idea, that was actually created by the WHO, the health organization, much earlier. But the health city idea also did not develop much. It also needs to embrace the idea of a smart city. So smart city idea lacks health city idea. Health city idea lacks smart city idea. So we need to combine together to make smart health city, to make our society better society. 더 질문 없으실까요? 네. 네, 이것으로 마치겠습니다. Thank you, Professor Hong. 다음은 국토교통부 박정현 사무관님의 스마트 시티 정책 방향에 대한 발표가 있겠습니다. Up next is Mr. 정현 Park. He is a Deputy Director of the Ministry of Land, Infrastructure and Transportation. By the way, please kindly excuse his presentation in Korean language. For your understanding, PPT in English will be provided. 저기요, 죄송한데 이거 넘기는 거 어떻게 넘겨요? 맨 위에 거 펴보세요. 이렇게 하는 거야? 예, 안녕하세요. 방금 소개받은 국토교통부 도시경제과의 박정현 사무관입니다. 만나 뵙게 반갑습니다. 저는 오늘 이 자리에서 그 국토교통부가 추진하고 있는 스마트 시티 정책 방향에 대해서 설명드리겠습니다. 보고드릴 순서는 추진 경과, 지난해의 성과, 그리고 향후 정책에 대한 평가와 개선 방향, 향후 정책 방향 순으로 보고드리겠습니다. AR이라든지 초고속 정보통신망, 빅데이터, 4차 산업혁명 발달에 따라 ICT와 도시가 융합된 도시 모델이 태동하기 시작합니다. 국토교통부는 중앙정부 차원에서 2000년도 이후에 유비쿼터스라는 캐릭터명으로서 현재 5년 단위로 계획을 수립하며 추진하고 있습니다. 이러한 사례로서 인천에 있는 송도, 영종, 동탄, 세종 등 신도시를 개발하면서 CCTV라든지 정보통신망을 구축 지원하게 되는 것입니다. 이 외에도 현재에는 서울, 안양, 부천 등 기존 일부 대도시를 중심으로 도시 인프라와 서비스가 첨단화되고 있습니다. 법 개정 사항을 보면은 이는 17년도 그 스마트 도시법이라는 법 개정과 함께 UCT 사업에서 스마트 시티 정책으로 크게 대전환이 이루어집니다. 스마트 시티라는 대전환이 된다는 뜻은 어떤 뜻이냐면은 기존에는 일부 신도시에서 지역에서 이루어진 사업이 정책 범위가 기존 도시, 세태 도시로 정책 범위가 크게 확장된다는 의미입니다. 두 번째로는 기존에도 도시 계획은 있었지만은 법령에 의한 스마트 도시 계획을 바탕으로 지역이 주도하는 스마트 시티를 조성한다는 뜻이 있습니다. 세 번째로는 이는 도시 건설이라는 인프라 구축이라는 이런 측면 외에도 규제를 한시적으로 유예하거나 허용하는 규제 샌드박스, 시민이 참여하는 리빙랩을 통해 기업과 시민의 참여를 촉진시키고 있다는 것입니다. 그럼 지난해 한 5년 동안의 성과를 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째입니다. 우리나라에서는 세종과 부산의 국가 시범도시라는 도시를 미니 신도시를 만들고 있습니다. 이 사업은 작년 정부인 18년도부터 현재 기본계획을 수립하고 세부 추진 계획에 따라 현재 하고 있으며 부산과 시범 도시에 현재 착수가 이미 이루어졌고 23년도, 24년도에 현재 실제 사람이 살 수 있는 도시를 만드는 것으로 추진하고 있습니다. 세종이나 부산에는 민간 어떤 혁신 전문가가 들어와서 사업을 하는데 많은 서비스가 있습니다만 세종 같은 경우에 모빌리티를 중심으로 해서 서비스를 마련하고 있습니다. 부산 같은 경우는 K워터가 중심이 되기 때문에 스마트 정수장이나 스마트 상수도, 수열 에너지 등 이런 부분을 해서 현재 서비스가 이루어지고 있고 특히 부산 같은 경우에는 59세대가 실제로 입주해서 마을을 형성해서 현재 스마트 서비스를 현재 운영하고 있습니다. 이런 운영 결과를 모니터링하면서 전체적인 도시가 그려진다고 보면 되겠습니다. 두 번째는 스마트 시티의 지역 확산 사업입니다.
저희들이 미국의 어떤 콜럼버스 대학의 챌린지 사업을 벤치매킹해서 국내에도 스마트 챌린지 사업을 하게 되는데요. 사업 규모, 지역 여건 그리고 이런 것을 고려해서 저희들은 큰 규모, 대규모의 시티, 타운 솔루션으로 이렇게 대중소로 나누고 예산 규모도 200억에서 40억 규모로 세분화하고 있습니다. 표에서 보다시피 저희들이 수도권 같은 경우 서울, 인천, 경기, 그다음에 비수도권 같은 경우에 광주, 대구, 대전 등 64개 도시에서 240여 개의 서비스를 다양하게 저희들이 적용하고 있습니다. 이러한 솔루션들이 지역에 확산되면서 어떤 성과가 있는지 저희들이 한번 체크해 보도록 하겠습니다. 인천 같은 경우는 우리가 알고 있기에는 대단히 대중교통이 발달하고 지하철도 있기 때문에 대단히 편리하다고 생각하지만은 인천에서도 영나 지역, 그러니까 우리가 생각하는 영종도에 비행기가 있는 그 지역에 가면 대중교통이 대단히 부족한 지역입니다. 이런 지역에는 수요 응답형 버스라서 버스들이 기존 노선에 따라 일정 시간에 따라 다니는 게 아니라 타고자 하는 승객이 버스를 부르면 노선에 관계없이 오는 수요 응답형 교통버스를 도입했습니다. 이 결과를 저희들이 체크해봤더니 대기 시간 같은 경우는 83%가 단축되고 통행 시간 같은 경우에는 41%가 단축되는 성과가 나타난 걸로 보고되고 있습니다. 또한 대도시역 지역에서 횡단보도 사고가 많이 일어나고 있습니다. 그래서 시민들의 건강과 행복 지수가 떨어질 수 있는 사례가 있어서 성동구 같은 경우 스마트 횡단보도를 설치해서 IoT 센서와 CCTV 등을 통해서 비장애인 또는 장애인에게 다양한 서비스를 제공함으로써 2000년대 29건의 교통사고가 났다면 21년대 15건, 즉 반절 정도 이렇게 사고가 감소하는 사례가 있습니다. 대전 같은 경우에도 구도심에서 교통 문제인 공유주차, 화재 예방, 드론 서비스 등을 이용해서 교통 같은 경우는 한 21% 혼잡도가 개선되었고 화재 같은 경우 5건 정도 화재가 예방되었다는 보고서가 들어오고 있습니다. 이 외에도 폭염을 피할 수 있는 스마트 쉘터라든지 폭염 서비스에 대한 기상 정밀도를 높일 수 있는 데이터 실증 사업이라든지 이런 부분에 대해서 대학과 지자체가 협업해서 현재 서비스를 하고 있고 실증 사례를 갖고 있습니다. 네 번째입니다. 스마트시티 기술 응용 부분인데요. 정보통신이 이렇게 발달하면서 CCTV가 대부분 나라에서 도입되고 저희들도 마찬가지로 지금은 LTE를 넘어서 5G 광통신망을 기반으로 해서 통합적이고 지능화된 도시 통합관리 운영의 필요성이 느껴졌습니다. 이에 국가에서는 국가 R&D 사업으로 연구개발 사업을 통해서 저희들이 15년부터 CCTV망 예전에 쉽게 해서 예전에는 CCTV를 단순하게 관제하는 망에서 열람하는 망에서 이제 그 CCTV를 가지고 국가기관인 112, 119, 법무부 쉽게 해서 법무부 성폭력범 또는 이런 재난 이런 부분과 연결을 해서 다양한 서비스를 시민들에게 실제로 제공하고 있고 이런 사례의 성과가 언론 보도상에 나오고 있습니다. 그다음에 그때 스마트시티 생태 육성 사업입니다. 이런 어떤 정보통신의 기술뿐만 아니라 이런 것을 연구 기반이라든지 규제가 좀 완화돼야 스마트시티가 정착할 수 있습니다. 그래서 저희들은 혁신기술 사업화 지원을 통해 스마트시스템 규제 샌드박스를 2000년부터 도입하고 있습니다. 그래서 기업과 지자체 협력하여 혁신 서비스 실증하고 있는 34건을 실증했는데요. 이런 데에는 오늘 여기 강연하게 건강도시라는 부산의 베리어풀이라든지 의료관광 서비스 또는 시각장애인의 비대면 주문 결제 그다음에 전동 보정구 IoT 센서와 연결하는 부분, 라이프 프로와 의료 정보를 결합해서 만성 질환을 예방하는 이런 다양한 서비스들이 실제로 실증되고 있다는 사실이 보고되고 있습니다. 이처럼 정부에서는 다양한 정책을 수행해 보고 이런 결과에 대해서 계속 지속적으로 발전시켜서 저희들이 고민한 결과입니다. 먼저 저희들이 그간 5년 동안 한 결과를 좀 고민해 봤더니 지역 여건보다는 정부의 어떤 공모 기준의 중심에 맞춘 스마트 시티 사업을 하였다라는 생각을 저희들이 갖고 있습니다. 두 번째는 도시 규모라든 지역별로 구분을 하고 있으나 내용은 대부분 유사하다라는 또 단점을 갖고 있습니다. 세 번째로는 지자체 여건과 기업 수요를 충분히 반영하지 못하고 아무래도 검증이 된 시장에서 검증이 된 서비스 유저보다는 획일적인 스마트 시티 기술 개발에 되고 있더라 이런 단점이 좀 있었습니다. 그래서 향후에는 스마트 도시 계획을 중심으로 사업 구조를 좀 전환하고 지자체의 어떤 자율성을 좀 더 확대하려고 합니다. 두 번째로는 우리 사회가 직면하고 있는 인구 변화라든지 기후 대응, 산업 구조 변화에 대해 문제 대응형으로 좀 더 적극적으로 도전하고자 합니다. 또 세 번째로는 지역과 기업이 지속적인 협력을 바탕으로 스마트 시티 사업 모델을 만들고자 합니다.
자, 그래서 구체적으로 저희들이 국토부에서는 향후에 우리들의 역량을 집중할 부분을 한번 선별해 봤습니다. 첫 번째입니다. 아까 말씀드렸듯이 현재 18년도부터 국가 시범도시를 저희 세종과 부산에서 하고 있습니다. 이 부분을 당초 목적대 해외 수출 선도 모델을 육성하기 위해서 저희들이 조속히 완성하고, 두 번째로는 정부, 지역, 기업이 체계적인 협력 체제로 관리될 수 있도록 저희들이 적극적으로 할 예정입니다. 세 번째로는 시범도시는 우리나라 스마트시티 위상을 결정짓는 프로젝트이므로 현재 SPC를 구성해서, SPC라는 게 민관 협업 체제를 말합니다. 그래서 지자체, 국가, 공공기관이 일정 지분을 출자를 했고, 그 출자된 기관이 올해 말까지 현재 설립이 돼서 공격적으로 다음 연도부터는 투자를 하는 것으로 되어 있습니다. 두 번째입니다. 아까 개선방에서 말씀드렸듯이 스마트시티어 전 국민에 체감할 수 있도록 스마트시티 지역에 확산하는 문제입니다. 지역 문제 해결과 도시 경쟁력 확산에 적합한 형태로 공모 사업을 좀 개편할 필요가 있다고 저희들이 인식하고 있습니다. 실제 도시 문제 유형을 저희들이 살펴보면 최근에는 기후 위기라든 신재생 에너지, 그다음에 인구 구조 변화, 지역의 쇠퇴 등 당면한 과제 위주로 먼저 스마트화를 좀 지원하고자 합니다. 또한 이런 당면한 과제를 지원하면서 지역 간 도시 서비스 격차를 완화할 수 있도록 스마트 솔루션 전국 보급 사업도 저희들이 동시에 추진하고자 합니다. 세 번째는 이게 너무 수도권과 서울 중심으로 이루어지기 때문에 기업이 모이고 특화 산업이 육성되기 위해서는 수도권보다는 지역의 어떤 거점, 메카를 육성해서 스마트 시티를 육성하고자 하는 계획도 갖고 있습니다. 지역이 주도하는 스마트 시티 추진 사업에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 지역이 주도하는 스마트 시티 사업을 하기 위해서는 지역의 역량도 높이고 전문성도 강화할 필요가 있습니다. 이를 위해서는 스마트 시티 사업의 밑바탕이 되는 지역의 스마트 도시 계획 수립을 내실화하고 좀 의무화할 필요가 있다고 저희들은 생각하고 있습니다. 또한 이렇게 스마트 도시 계획을 수립한 데 대해서는 그냥 이렇게 지자체가 자율적으로 하는 게 아니라 이 도시 계획에 대해서 인센티브를 제공해서 좀 더 그 계획에 따라 체계적으로 합리적으로 운영될 수 있도록 저희도 지원하고자 합니다. 장기적으로는 이런 도시 계획을 수립했다면 이 도시 계획에 따라 지원할 수 있는 포괄 예산제 같은 지원 방안도 저희들이 고려하고 있습니다. 다음입니다. 스마트 시티 지원 기관에 대한 이야기입니다. 스마트 시티는 2종의 다양한 기관들이 결합되는 관계로 사실 옆에 기관에서 하는 업무를 저희들이 잘 모를 수가 있습니다. 그래서 저희들도 이 스마트 시티를 하면서 16개의 지원 기관을 저희들이 현재 갖고 있는데, 이 지원 기관을 업무를 융복합 접목할 수 있도록 저희들이 체계적으로 지원하겠다는 것입니다. 그래서 이 16개 되는 지원 기관을 좀 재편을 통해서 전문성을 높이고 지속적인 서비스를 지자체라든지 공공에 제공하고자 하는 것입니다. 그리고 또한 이런 지역 차원에서도 지역과 협력 체계를 갖고 거버넌스를 구축하도록 저희들이 표에서와 같이 지원하고 있습니다. 다섯 번째입니다. 시민 참여 리빙랩입니다. 그간 정부는 정부 주도의 사업을 많이 해왔습니다. 그러나 그런 피해가 있습니다. 어떤 피해냐면은 지속적인 유지 관리라든지 비용 분담에 있어서 시민 참여가 부족할 수밖에 없습니다. 이래서 각 모든 사업에는 지역민의 목소리를 반영할 수 있는 대표 채널로서 주민 참여 리빙랩을 반영을 강제화 내지는 의무화하고 있는 형편입니다. 실제 시민들이 참여해서 시민 수요대에 맞게 기술 수준을 결정하고 유지 관리 방법이라든지 이런 부분을 합리적으로 할 수 있도록 실질적인 리빙랩을 적극 도입하고 있습니다. 그래서 이 구체적인 내용은 서비스 내용이라든지 비용 후 적정성, 구성 요소, 기술의 어떤 합리성 등을 규격화 내지는 합리화, 표준화시키는 방법이라고 할 수 있겠습니다. 이러한 사례로 저희들이 산업단지 내에 리빙랩을 사업을 해서 환경부, 산업부, 국토부가 각각 하는 사업들을 융합해서 서비스하는 모델을 현재 개발해서 현재 적용하고 있습니다. 다음 페이지입니다. 스마트 시티란 데이터 기반의 스마트 시티가 되는 것이 가장 적절하다고 저희들은 생각하고 있습니다. 데이터 허브를 전국에 구축하고 클라우드를 통해 전국 지자체를 연결하는 도시 안전망 사업을 구축하고 있습니다. 다양한 센서 등을 통해 도시 데이터를 구축하고 이를 기반으로 서비스를 계속 기획하고 있는데요. 사실 대단히 좀 난이도가 있는 사업입니다. 하지만 데이터를 통해서 새로운 서비스를 창출하고 이런 서비스는 행정력을 넘어서 광역으로 모든 시민들이 이 도시에 대한 도시 서비스에 대한 접근성을 강화할 수 있는 방법이라고 저는 생각합니다. 그래서 데이터 허브 사업을 저희들이 올해부터
계속 저희들이 4개 도시씩에서 계속 확대하고 있는데요. 다만 이런 데이터 허브는 수단에 불과하다는 겁니다. 데이터를 모아서가 중요한 게 아니라 데이터를 어떻게 활용하느냐, 어떻게 서비스로 만들어서 시민들이 체감하느냐 하는 부분에 저희들이 중점을 두고 있다는 말씀을 드립니다. 끝으로 저희들이 스마트 시티 조성과 확산을 실제 수행하는 것은 정부가 아니라 지역과 기업이 한다고 저희들은 생각하고 있습니다. 그래서 지역과 기업의 노력이 절대적으로 필요하고, 그다음에 정부는 지역의 목소리를 지속적으로 들어서 정책에 마련하기 위해서 이런 주민들과 소통 사례를 많이 만들고, 이런 목소리를 들어서 저희들이 5년 단위인 4차 종합계획도 현재 정책방에 반영해서 추진할 예정입니다. 이상 마치면서 부족한 설명이었지만 저희 부에서 나름대로 법률에 근거해서 많은 다양한 스마트시티 사업 경험을 토대로 이렇게 마련한 만큼 이 사업의 내용이 여러분들에게 많은 도움이 되었으면 하는 바람입니다. 이상 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 박정현 사무관님 발표 감사합니다. 다음은 한국건강증진개발원 혁신사업센터 이윤수 센터장님의 공공형 디지털 헬스케어 사업 소개가 있겠습니다. Up next is Mr. Yoon-soo Lee. He is a Director of Healthcare Innovation Center at Korea Health Promotion Institute. Please kindly excuse again his presentation in Korean language. 예, 안녕하십니까. 방금 소개받은 한국건강증진개발원의 이윤수 센터장이라고 합니다. 오늘 한국의 공공형 디지털 헬스케어 서비스에 대해서 발표할 수 있게 되어서 매우 영광으로 생각합니다. 그럼 지금부터 발표를 시작하도록 하겠습니다. 오늘 발표 내용은 공공형 디지털 헬스케어 서비스를 추진하게 된 배경을 시작으로 모바일 헬스케어, 그다음에 원격 협진 사업, 그리고 AI, IoT, 어르신 건강관리 서비스, 그리고 아동 청소년 모바일 헬스케어 등을 소개하고, 이런 각 서비스들을 통한 주요 성과와 향후 추진 방향에 대해서 소개하는 자리를 준비하도록 하겠습니다. 한국의 공공형 디지털 헬스케어의 추진 배경은 사회 경제적 요소로 보면 이제 급속한 고령화와 또 만성질환자의 증가에 따라서 의료비 상승이 상당히 가파르게 올라왔습니다. 앞서 홍시열 교수님께서 말씀하셨던 그런 배경이 사실은 이런 사업들을 추진할 수 있는 부분으로 나타나게 됐고요. 그리고 우리나라의 기대 수명은 OECD 국가 중 상당히 높은 편이나 건강 수명은 기대 수명과의 차이가 한 12년 정도 차이가 있고, 주관적 건강 상태에 대한 비율도 OECD 국가 중 가장 낮은 편으로 되어 있습니다. 이러한 부분은 사실은 의료 서비스에 대한 공급이나 어느 OECD 국가들보다 상당히 잘 되어 있음에도 불구하고 주관적 건강에 대한 부분은 낮은 것들이 조금 건강관리에 대한 부분이 정부 차원의 건강관리에 대한 정책을 만들어야 된다라는 부분으로 되게 됩니다. 이런 고민으로 다양한 시도들이 시범적으로 적용되어 오다가 이제 시범 사업들이 많이 이루어지고 있었습니다. 그러나 코로나19를 맞이하면서 디지털 헬스케어에 대한 부분이 비대면 서비스에 대한 부분들이 크게 대두되고, 이런 것들은 서비스를 지역사회 중심으로 접근하는 부분으로 요구가 되고, 또 지역사회의 의료기관에 대한 부분이 보건소를 중심으로 변화를 가져오게 됩니다. 정부는 2021년 코로나가 한참 확대되면서 디지털 뉴딜 시행 계획에서 국비 총 7조 6천억을 투자할 계획을 밝혔고요. 그다음에 디지털 뉴딜로 크게 세 가지로 구분되는데, 데이터 거버넌스를 정립한 DNA, 데이터 네트워크 AI에 대한 경제 구조 고도화와 비대면 의료 제도를 통한 비대면 기반 하충 등을 디지털 헬스케어와 밀접히 관련되어서 추진하게 됩니다. 이러한 부분들이 사실은 앞서 홍유철 단장님께서 발표하셨던 그런 건강도시에 대한, 스마트 건강도시에 대한 부분으로 연결시킬 수 있는 기반이 되고 있다고 보고 있습니다. 또한 정부에서는 개인 주도형 건강정보를 활용한 국민건강 증진과
의료 서비스 혁신을 위해 마이헬스웨이라는 플랫폼을 단계적으로 구축하고 의료 분야 마이데이터 생태계를 조성하는 데 목표를 하겠다라고 밝힙니다. 이러한 기조는 앞선 정부에서 발표를 했지만 현 정부에서 지난주 대통령 보고에 복지부의 대통령 보고 내용에도 포함시켜서 마이헬스웨이의 부분을 크게 강화하려고 하고 있습니다. 이러한 부분과 관련돼서 이제 보건복지부와 제가 속하고 있는 한국건강증진개발원에서는 2016년부터 보건소 모바일 헬스케어 사업으로 시작해서 2017년에는 의료 취약지 의료 지원 시범 사업, 원격 협진 사업을 취약지 중심으로 시작하게 됩니다. 그러다가 2020년 코로나가 확산되고 그러면서 코로나 대책으로 한국판 뉴딜이 국가 주도의 AI IoT 기반의 어르신 건강관리 서비스가 시범 사업이 시작하게 됩니다. 한국판 디지털 뉴딜에서 노인 디지털 돌봄 체계로 시작해서 2021년에는 아동 청소년까지 확대해서 디지털 헬스케어 서비스를 생애 주기별로 다 포함을 해서 진행하게 됩니다. 이러한 공공형 디지털 헬스케어의 모형은 보건복지부가 정책을 기획하고 사업을 총괄하고 있습니다. 그 다음에 저희 원에서는 사업 콘텐츠를 개발하고 사업 수행 보건소에 대한 기술 지원과 사업 성과 관리 및 평가를 통해 운영하는 구조로 진행되어 있고 각 지자체를 통해서 서비스가 이루어집니다. 또한 저희 서비스는 그냥 공공형이지만 공공이 모든 것을 커버하는 것이 아니라 중간에 민간 기업들이 같이 참여해서 그런 디바이스에 대한 요구도나 또 사실은 대기업들이 제공하는 서비스의 디바이스가 아닌 중소기업들이 많은 디바이스를 제공하고 있는데 그런 부분에 대해서 실증에 대한 부분들이 좀 어려워하고 있습니다. 근데 그런 부분들이 동시에 저희는 몇만 명을 쓰게 되면서 많은 디바이스에 대한 테스트, 그다음에 그런 피드백 해줌으로써 이런 것들을 같이 협업해서 나가고 있고요. 그리고 장기적으로는 저희는 복지 연계에 대한 부분들도 고민하고 있어서 사회보장정보원 우리나라의 복지 시스템을 모두 총괄하고 있는 사회보장정보원 시스템과 같이 연동해서 이런 부분들을 같이 진행하고 있습니다. 저희 원에서는 모바일 헬스케어 사업을 처음 시작으로 했는데요. 모바일 헬스케어 사업은 이용자의 국가 검진 결과 데이터를 기준으로 해서 대상자가 보건소에 방문하면 전문가 상담을 통해서 의사, 간호사, 영양사, 신체활동 전문가들을 통한 맞춤형 서비스를 제공하는데 전문가들의 상담을 통해서 목표 설정을 하고 상시 모니터링과 교육을 계속하면서 활동 연계와 모바일 앱을 통해서 건강 정보를 측정하고 전송하는 맞춤형 건강관리 서비스를 제공하게 됩니다. 모바일 헬스케어 서비스는 가장 저희 원에서 현재 공공형 서비스로 가장 오랫동안 하고 있었는데요. 2016년 1000명으로 시작해서 2021년 21,897명이 서비스를 받았습니다. 누적 인원으로 하면 5만 명이 좀 넘는 숫자가 서비스를 받아봤고요. 6개월 동안 서비스를 잘 따라오는 비율도 90%를 육박하고 있습니다. 건강 위험 요인의 감소는 매년 한 54% 이상 유지되고 있고 건강 행태에 대한 변화도 50% 이상은 계속 변화를 일으키고 있습니다. 그리고 서비스 만족도에 대한 부분은 공공 서비스에서 상당히 많은 저희 주 대상자는 40, 50대가 상당히 많은데요. 평가에 대한 부분이 되게 박할 수 있는 연령대임에도 불구하고 5점 만점에 4.3점을 계속 유지하고 있음을 나타내고 있습니다. 다음은 의료 취약지 의료 지원 사업입니다. 의료인 간 원격 협진 사업으로서 산간 및 섬 지역 같은 의료 취약지에 대한 주민들에게 건강관리와 진료를 제공하고 의료인 간 원격 협진을 하는 시범 사업입니다. 저희 나라는 원격 의료에 대한 부분들이 아직까지 첨예하게 좀 대립되고 있는 부분들이 있는데 조금 최근에 들어서 이런 비대면 서비스의 활성화, 코로나19 때문에 조금 협의되는 부분들이 크다 보니까
의료인 측에서도 이런 취약 지역에 대한 부분에 원격 협진, 원격 진료에 대한 부분들은 조금 좀 선회적으로 지금 갈 수 있다라고 보고 있어서 이런 부분들이 조금 저희가 그간 추진했던 내용들을 좀 성과를 있었으나 발표를 못 하고 있었던 거였습니다. 근데 이런 부분들이 이제 나타날 수 있고 해야 된다라고 좀 생각이 들어서 오늘 좀 보여드리는데요. 의료 기관의 접근성이 아주 저희는 높음에도 불구하고 섬 지역이나 이런 데서 그리고 리단이 너무 작은 시골 동네에서는 의료기관을 찾을 수가 없습니다. 그래서 물리적으로 거리가 어려운 지역에 있어서 본 서비스를 지금 제공하고 있고요. 전문 의사가 있는 원격지와 환자가 있는 현지에 의료인 간의 협진을 합니다. 아직까지는 저희 서비스는 현재 법령상 가능한 범위 내 환자와 의료인 간 직접 서비스를 하는 것이 아니라 의료인 간, 쉽게 얘기해서 우리나라에 있는 간호사 선생님이 환자를 만나고 그 간호사 선생님을 통해서 환자를 진료를 하고 있는 서비스입니다. 이런 원격 협진 사업은 현재 진료 서비스에 대한 부분이 보험 적용이 아닌 국가 공공 서비스로서 무료로 제공되고 있습니다. 다음 화면을 보시면 왼쪽에 있는 원격지에 있는 의사 선생님이 의료 취약지에 있는 간호사 선생님, 여기에 계신 분은 보건진료소장입니다. 그래서 간호사 선생님께서 협진하는 모습이고요. 시스템에 입력된 환자 정보를 바탕으로 화상 장비를 통해서 두 의료인 간의 환자 상태를 진단하고 약 처방을 하고 그 약 처방에 대한 처방과 진료를 같이 이루어지고 있습니다. 이 모든 것들이 또 농어촌의 지역에 대한 부분에 진료비를 받지 않고 무료로 진행되고 있습니다. 의료취약지 의료지원 사업은 21년 기준으로 총 430개의 원격지와 현지에서 서비스가 이루어지고 있고요. 작년 10개월간 한 4만 9천 건 넘게 진료가 발생하고 있습니다. 이 부분은 사실 코로나 10개월치의 데이터인데 전년도보다 계속 증가하고 있고 코로나로 인해서 특히 취약지 같은 경우는 의료 서비스를 받기 위해서 먼 읍내나 이런 쪽으로 나오셨던 부분들이 더 줄어들면서 이런 부분들의 의료 원격 협진의 사업에 대한 부분 참여자가 늘어났음을 알 수 있게 되었습니다. 다음은 AI IoT 어르신 건강관리 사업입니다. AI IoT 어르신 건강관리 서비스는 건강증진 서비스의 접근성이 떨어지는 노인들을 대상으로 대상자 스마트폰을 통해서 건강정보 모니터링 그리고 건강 미션을 제공해서 비대면 건강관리 서비스를 제공하게 됩니다. 본 사업은 기존의 보건소에서 방문 건강관리에서 서비스했던 노인을 대상으로 이런 부분들이 스마트화 될 수 있는 부분이 가능한 것에 대한 부분을 점검하고자 설계되었습니다. 근데 이런 부분들이 시작할 때 많은 여건 속에서 실패할 거라는 전제를 일부 갖고 시작을 했는데 나중에 결과를 보시면 노인들이 상당히 많은 서비스에 있어서 따라오는 걸 볼 수 있습니다. 서비스 내용을 보면 AI IoT 어르신 건강관리 서비스는 노인의 건강 상태를 먼저 스크린한 다음에 각 노인에게 맞는 건강관리 목표를 설정하고 필요한 건강관리 서비스 관리를 위한 디바이스, 혈압계, 혈당계, 체중계, 스마트워치, 그 다음에 AI 스피커를 대상자의 상태와 건강 목표에 따라 제공을 합니다. 그래서 매일매일 측정하고 그 정보를 보건소 담당자가 모니터링해서 대상자에게 맞는 건강 정보를 제공하고 6개월간의 변화를 살펴보고 있습니다. 노인의 건강관리 습관을 만들고 유지하도록 하기 위해서 이런 서비스가 이루어지는데요. 그간 보건소에서 방문 간호사가 직접 노인의 집을 방문해서 건강 상태를 봐야만 했던 부분을 이런 디바이스를 통해서 앱을 통해서 데이터를 측정하고 보고 대상자한테
방문이 필요한 경우 방문했을 때 대상자에 맞는 상태에 맞는 서비스를 준비해서 갈 수 있도록 설계하고 관리하고 있습니다. 21년에 사업 효과에 대한 부분들을 점검을 했는데요. 한 11,425명이 서비스를 최종 사후 평가까지 마친 사람이 나왔고요. 이 노인들을 대상으로 신체 활동이 늘어난 어르신들은 한 60.7%, 매일매일 본인의 운동량이나 걷는 것들을 정보가 들어와서 그런 부분들에 대해서 푸시를 함으로써 노인들이 집에만, 코로나 상황임에도 불구하고 집에만 있지 않고 운동을 조금씩 할 수 있도록 했던 부분이 컸고요. 식생활 개선 비율도 51.2%, 먹는 것에 대한 사진을 찍고 그런 것들을 뭘 먹었는지를 계속 얘기할 수 있게 함으로써 식생활에 대한, 노인들이 특히 독거노인들이 음식을 안 먹고 계속 건강, 영양의 불균형에 대한 부분들을 계속 푸시함으로써 이런 개선 효과에 대한 부분들, 그리고 허약에 대한, 허약 유지에 대한 부분들도 한 84%, 악력 유지에 대한 부분이 57.2%로 이런 개인에 맞는 운동을 계속 주고 관리를 함으로써 노인들의 조금 건강 관리에 대한 부분들을 효과가 있음을 보였음을 나타났습니다. 마지막으로 이제 아동 청소년 모바일 헬스케어 사업입니다. 우리나라의 모든 학생들은 초등학교 고학년 이상서부터는 학생 신체, 예전에 저희는 체력장과 신체 검사를 했던 부분들을 묶어서 하는 팍스라는 프로그램을 있습니다. 이런 부분과 관련돼서 학생 신체 계측과 체력 측정을 통해서 각 학생에 맞는 목표를 잡아주고 디바이스 활동량계와 앱을 통해서 6개월간 목표 관리를 위해서 미션 제공과 계속 활동이나 먹는 음식에 대한 부분들을 모니터링해서 건강관리를 제공하는 서비스입니다. 본 서비스에서는 제공되는 앱은 초등학생용, 중학생용, 그리고 부모도 같이 쓰고 있습니다. 실제적으로 부모님들이 본인들의 자녀들이 어떻게 운동하고 어떻게 먹고 어떤 활동을 하는지에 대한 모니터링을 할 수 있게 부모 앱을 같이 사용하고 있고요. 건강관리를 도와주는 보건소와 학교 선생님들은 웹을 통해서 학생들에 대한 미션 부여와 학생에 대한 건강 모니터링을 해서 관리를 하도록 하고 있습니다. 21년에 처음 이제 4개 보건소 5개 학교에서 서비스를 제공해봤고요. 한 352명, 코로나 상황이라 사실은 목표보다 조금 떨어진 인원이었지만 352명의 학생들이 서비스를 받았고, 그 결과 건강 행태 개선은 한 29% 정도, 그리고 다른 성인이나 노인에 비해 좀 낮게 나오긴 했습니다만 학생 건강 체력, 확실히 그 학생들의 체력에 대한 떨어짐을 계속 푸시하고 활동량을 늘려놓으니까 상당히 학생 건강 체력 개선율은 상당히 높게 나왔습니다. 그래서 학생들의 건강 관리에 새로운 방안으로 대두되고 있고, 이런 부분은 현재 이제 복지부가 정상적인 업무로 돌아섰을 경우 교육부랑 협의를 통해서 좀 확대하려는 모형을 준비하고 있습니다. 한국건강증진개발원의 디지털 헬스케어 사업의 성과입니다. 먼저 비대면 모바일 플랫폼으로 전환됨으로써 공공형 디지털 헬스케어 서비스를 구축하였습니다. 이는 대면 중심의 보건소 방문 중심의 서비스가 비대면 모바일 플랫폼으로 전환되는 부분을 보여줬고요. 그리고 확장 가능한 모바일 플랫폼을 통해서 비대면 서비스 관리 체계가 구체적으로 구축되었다고 보고 있습니다. 또한 이런 부분들이 대상자가 지속적으로 확대할 수 있는 생애주기별 맞춤형 건강증진 서비스를 제공할 수 있는 종합적인 공공형 디지털 헬스케어 서비스를 구축할 수 있는 플랫폼을 구축했다라고 말씀드리고 있고요. 앞서 말씀드렸던 오픈 API를 통해서 민간과의 협력, 상생 협력을 할 수 있도록 하였습니다.
많은 우리나라에서 제조되고 있는 많은 건강 디바이스에 대한 부분들을 실증을 통해서 같이 테스트를 하고 그런 것들을 확대시키고 어떤 민간의 작은 중소기업들을 시장성에 대한 확보나 그리고 그거에 대한 검증을 같이 할 수 있고 저희로서는 국가 서비스에 있어서 우리나라에 많은 좋은 센서 회사들이 있습니다. 이런 센서들의 기능이나 그리고 그런 것들을 확장시킬 수 있고 그게 시장 저변에 깔려서 많은 서비스들이 더 많은 서비스들이 새로 만들어질 수 있게 하고 있습니다. 또한 디지털 격차, 노인들에 대한 부분들이 특히 이런 빠르게 전환되고 있는 디지털 환경에 대한 부분들이 생각보다 저희가 AI, IoT 어르신 건강관리를 해보면서 이런 부분들이 어르신한테 접근 전략을 어떻게 가야 될지 그리고 이런 부분들에 대한 부분들을 계속 만들어낼 수 있는 환경을 좀 해서 디지털 격차 해소를 통한 디지털 포용으로 가고 있다라는 부분으로 저희의 성과를 나타내고 있습니다. 마지막으로 향후 저희가 추진하려고 하는 추진 방향에 대해서 말씀드리겠습니다. 국민건강 스마트 데이터 댐을 구축을 통해서 공공 데이터를 개발하고 지역 주도 디지털 보건소로 방향을 전환할 수 있게 해서 마지막으로는 ICT 융합을 통한 신규 서비스 및 수요를 창출하기 위해 민간과의 상상협력을 구축하고자 합니다. 이러한 부분들이 잘 형성된다 그러면 스마트 건강도시를 구축할 때 저희의 어떤 그간의 노하우나 이런 것들을 활용해서 좋은 국민들에게 우리나라의 환경에 맞는 좋은 서비스들이 일어날 수 있을 거라고 보고 있습니다. 네, 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 이윤수 센터장님 발표 감사합니다. 다음은 런던 브루넬 대학교 제인 핸디 교수님의 스마트 건강관리와 원격 의료 사례에 대한 발표가 있겠습니다. Here now is Professor Jane Handy from Brunel University, London. Professor Handy is going to share experience of healthcare in the UK. Great. Thank you. I'm not sure I can quite live up to the excellent presentations given so far, but I'm going to give it a go. So I should just explain what I mean by telehealthcare and just work out how I move this forward. Is this the one? That one. Oh, we got to the end. There we go. So telehealthcare is sort of when you receive care in your home via technology, and the data and your interaction is outside of your home. So that's how we really define telehealthcare in this setting. And this is just an overview of the presentation I'm going to give, just the bits and pieces that we're going to go through. So myself and a large team studied the implementation of telehealthcare technologies. Some people call it telemedicine, some people call it remote care. It's got lots of different names. I studied it for about 10 years, I suppose, in total. I've recently revisited it for this presentation to see where we are now as well. And during this 10-year period, it wasn't the only thing I did. I mean, I was involved in the introduction of medical technologies for health in many areas, but this was probably the biggest study that I did. And the government provided myself and the other people involved with policy drivers and also with lots of financial money as well to drive this agenda forward. I can't tell you exactly how much money, but probably in the realms of about 200 million, which back then when we started, it was a lot of money. You could get a lot of things done for that sort of money. Seems quite small now. And basically the UK government, headed up by the then Prime Minister David Cameron, really wanted the UK to be a front runner in terms of developing, healthcare technology to really improve the nation's health. So the government was really at the forefront of this. And we did some small pilot works for them, and they then said that they would pay for us to do a large randomized controlled trial of the technology. And they called that trial the Whole System Demonstrator.
And the idea of the title, the whole system, was the technology was going to really transform the system, how it behaved, its boundaries, the role of healthcare within that system, the role of healthcare professionals. Everything was going to be transformed to a much better way, a much more sort of clearer, more interoperable way of doing things. Very much like some of the ambitions set out today. This was our ambition way back then. So we set out and a bit of a timeline. It wasn't overnight. We did a lot of small projects first to find our pilot sites. We did lots of early work, looking at the technology, looking at benefits realization, working with patients to see things like, userability, how did patients take to this. Lots of pre-work before we did the actual trial, lots of time choosing our sites for the trial. So this was all done over, a very large time frame. And at that time, it was quite a complicated piece of work. Just rolling out the trial in a randomized way to such a large number of people took quite a gargantuan effort. And we had lots of research questions. I did this work out of Imperial College London, but there was about 4 universities involved in this work with me. So it was a gargantuan effort of at least 30 professors and academic staff involved with this as well. So it was a pretty huge endeavor, actually. And what was the point of it? Whole system demonstrators. It was to test the benefit of whole-scale redesign of services, particularly for those with long-term conditions. One of the reasons for this was the perfect storm that everybody talked about then and that we're actually in now, particularly with the COVID, with the huge numbers of old people with so many long-term chronic conditions, how to manage their health in a more effective way and also a more cost-effective way. Was this going to solve the problem of the lack of resources, simply just not enough people to actually cope with the needs of this new population that were coming at us, particularly the older, over 80s. And technology was going to solve the problem. We were going to test to see if it was. Very sensible idea at the time. And this trial was going to provide the credible evidence for the UK government to go ahead. And the next stage of this trial was to actually roll it out nationwide. So that was the plan, and policy was made on that. And you can see there were 5 themes: service utilization, participation, reported outcomes such as quality of life, cost effectiveness, a very important one, users and professionals' experience, and then organizational factors. So lots of different themes, and different universities did different themes. And 7,500 patients, service users, across 3 contrasting sites. They were individuals with chronic heart failure, COPD, or diabetes that we chose. And we chose those because they were basically expensive, and complex. Also individuals with social care needs and individuals with both. One of the issues with this trial was to try and integrate those that had very high healthcare needs with those that also their associated high health social care needs. The two often tend to go together. And I don't know how things are here, but in the UK, that togetherness is not managed very well. It's actually managed quite poorly, and so it proves to be quite expensive because social care needs and healthcare needs are not well integrated in the UK system even now. And the idea was this technology would integrate them together to save costs, to have a more streamlined service with the technology as a boundary spanner, and other people have talked about those boundaries. The technology was going to be a boundary spanning object and solve a lot of those boundary blockers that we had in the system. We chose 3 sites, so Cornwall, which is a very large rural community in England, quite dispersed, with a large population, a white British population. The London Borough of Newham, so this was a very high-density area in the middle of London, much more ethnically diverse population with a high rate of chronic diseases. So a poor area,
lots of people that were migrant. And then we chose a sort of middle road, which was a county, a large county in the UK, a mixture of rural and urban, and that was all of Kent. So quite large sites, quite large populations, and we basically randomized everybody relevant across those three sites in the UK. And like I say, we did choose them for very specific reasons. We also chose them because they all had experience previously of running telehealthcare projects with us. So they weren't sort of totally naive in this. They did come with quite good infrastructure already. And I won't focus on this, but we did a lot of ethnographic data as well as other standard data. And the reason I mentioned the ethnographic data is one of the things that we did in this research was we looked at the macro, meso, and micro level. So we looked at the government policy level, which was the macro level, and the sort of, big healthcare community at large regions level. Then we went down to sort of smaller healthcare trusts and communities. And then we also went down to healthcare leaders and physicians and people working on the ground. And we actually did need to look at how things were going across all three levels to really get the answer. And one of the things that came out of the study was there was often a lack of alignment in terms of policy drivers from the top to the bottom. I mean, interestingly, even the idea of whole system, they called it that, but nobody actually understood what that meant. And whole system, we found out, meant very different things to very different people depending on where you were located. So that was one of our first problems. What actually were we trying to achieve? What is the whole system of health and social care? It's a nonsense, actually. It doesn't exist because the system is endlessly mutating and it doesn't have any beginning or end. It's not like a Toshiba or Toyota car production line. There is no end point. And so you can choose where you want the system to end. You can choose what you think is a whole system. And that choice depends on who you are and where you're situated and your lens inside the system. And the system also looks very different depending on where you're situated and what lens you're looking out from. And that was another problem that we had, that there was a lack of understanding, sometimes cross purposes about exactly what we were doing where and when. Here's just some of our questions. There was loads more questions. There were lots of sort of cost effectiveness questions, lots of clinical outcome questions. And you can read about those. They're all out there. And some of them are actually quite interesting to look at. But these were some of the questions I particularly was asked to look at. So I'm an organizational theorist. And my specialist area is to look at government level policy drivers and see how they are translated on the ground into action at an organizational level, so from top to bottom. And so that's the sort of work I often do, large-scale, macro-level work for the government looking at this. And so I looked from top to bottom, everything from this idea of whole system working, right down to how physicians, social care work, community care work interpreted this on the ground, working in the local sites. So that's what we cracked on with. And like I say, at the time, this study and the UK generally was considered a world front runner. We were really romping ahead in terms of this agenda. No one was beating us. Sweden had some very, very good technological projects, and they still have. But in terms of the size of this project at the time, it was definitely the biggest. And I don't actually think there's been a lot done quite at that scale since. Definitely not in the UK, and I'm not aware of a lot done in Europe either. Not at that super size, because obviously the cost of randomizing such a large number of people into such a complex trial is very expensive. And what were the headlines? They were mixed, to be fair, and the headlines are very important in terms of the journey since this trial happened. So the government was very pleased with the mortality reduction. That was actually quite impressive. So, 45% reduction in mortality, stopping people going into hospital and dying. The technology really worked. And there was never a question, does the technology work? Do people like it? The answer to both of those in our trial was yes, actually.
People loved the technology. They didn't find it that hard to use. They enjoyed it, and it worked. Their health improved. Was it cost effective? Now here's the big elephant in the room. The point of this trial was to actually manage resources, manage this growing population better. And that meant keeping costs constrained. Because in the UK, even back then, costs were just running out of control. They are now completely out of control in the UK. The problem was that at that time, it didn't really constrain costs in the way people thought it should or wanted it to. People wanted all this, and they wanted what they got already. So they wanted usual care, and they wanted the technology. They didn't want the technology to replace the nurse visit, the physician visit, what they were getting to. So if you were providing them with both, where's the cost saving? And I'm going to be really brutal here from a public policy perspective. If you're saving their life and they're over 85, where's the cost saving? Let's be honest here. And so this lack of cost effectiveness was a question. This is something I think that might be different in today's landscape, because I think today's patient might be more accepting of technology in place of the care that they were used to. I think people are much more comfortable with technology enabling their lives in ways that they hadn't expected, and they might not expect the same service in both ways now. Things have definitely changed. Definitely since COVID, and hopefully perhaps the desire for both types of change, both types of care, and a lot of it, you know, that's an expectation that needs serious management, I think. We also found that the technology on its own was not enough. So the technology can be a boundary spanner, it can be transformative for change, but it needs people alongside it to drive that change through organizationally. And they have to be in place in the right places. And they have to push for people to interact with the technology. Otherwise, as Professor Hong says, you end up with an awful lot of data somewhere nobody wants, nobody reads, and nobody cares about. And that data is expensive to collect, and it's just going into a big black hole. And we were quite naive about that, about who was going to do something with that data. Even thinking patients were going to interact and do something with that data. No, they didn't want to, really. And I'm not sure that's changed unless you create those people enablers. And, you know, in terms of family physicians, they were definitely not on board in the UK in the way we needed them to be. Actually, interestingly, hospital physicians and acute care were much more on board. But it was care in the community and it was family physicians that we really found very, very difficult to bring into the fold in any significant way. And I have to say that hasn't changed in the UK. Trying to get any kind of interoperability into family medicine, into the NHS, is very difficult at the GP level. They work in their own way, and they work to their own incentives, and they have their own data systems. And it's a very closed market, and they're not very interested in change there. So it's very driven all of its own. And the physician, the physician unions, the physician trade organizations are not very keen on physicians doing anything extra. So you really have to prove this is about people having to manage health by doing less, not by doing more. And that's quite a big ask too, because people see anything new as doing more, not doing less. So you've got to show very clearly with the benefits that this means you need to do less for your patients, not more. Work more effectively means working less. So why was it so hard to get traction after this trial? So after the trial, everything sort of died away a bit. And I don't think the UK's really got back on track with this. I mean, I had a good look recently. Where are we? We're kind of the same as where we were when we finished the trial. And it's interesting that even globally, there hasn't been the progress that I would have thought. When I first started this work, I was full of enthusiasm. And I really thought that globally, we would be further along with the technology than the reality is when you actually look at it in the large scale. So there's lots of really great small projects, but many of them don't scale.
at pace and they're not sustainable. And I think somebody else's presentation mentioned pace, and that is, I think, the biggest killer. You've got to get going and keep going. You can't, it's really a mistake to pilot or trial anything without immediate go at the end of it. You've got to push out large, and you've got to stay large, and you've got to stay large at pace. And you've got to have the government, you've got to have that policy driver, you've got to have all the stakeholders on the table and keep them on the table. As soon as anyone drops off the table, things go cold pretty quickly. So the pre-work that you're going to need to do to drive this forward is one of the lessons. I think we were slightly naive about that. We were slightly naive about lots of things when we started this work. And it's much clearer to me now, even looking at the landscape now. I've learned a lot of lessons about what you need to do to create success here. And I think it's possible. I do think it's the future, and I do think it's possible. But I think you do need to be very, very careful that you have as many of those success factors lined up before you begin. And you're very clear about the financial sustainability that you're expecting from this. Because I would be surprised if policy drivers here were very different from policy drivers in the UK in terms of cost effectiveness. So that probably needs to be right up there, as a main driver. I also think that there was a lot of issues around traditional identity and boundaries for staff, surprisingly, at the micro level. So many people didn't really see interacting with technology as part of what they wanted to do for their job, and they felt quite threatened with it, especially if it meant that they had to interact with a whole range of people they weren't used to. And that, I think, is also something that's probably changed between then and now. I think people would probably be far more comfortable with that and probably far less threatened in today's world than when we did the study. So there are very positive things that have moved on. But also, less positively, we found lots of misalignment issues at the macro, meso, and micro level. And some of those were about the complex adaptive nature of health and social care systems and were very hard to predict moving forward. And it's about, are you agile enough to cope with them as they emerge as you go? And I think when we did this study, we hadn't expected that, and we were not agile enough. So there was a good lesson there too, because, counterintuitive problems emerge that you just cannot possibly predict. And you have to be very quick if you're going to keep that pace and scale and not become derailed. So very high levels of agility and counting that in to your program plan is very important. So where are we today? So telehealthcare did not become the dream that the government hoped for. After the trial, things kind of didn't really progress, despite the fact that the government had written policy and was ready for that. I think some of the trial results, particularly around the cost effectiveness, put people off. I also think, endemic in the UK, and particularly around any kind of policy, policy landscape just moves on, and they're on to the next big thing. And, people were, you have a change of government, you have a change of people in power, and things just shift. Now, interestingly, telehealthcare is coming back post-COVID. Now, people are starting to get really interested in this again after a hiatus. Can technology solve this problem of the sheer amount of resources we're going to need to care for our very elderly population as we go forward? And actually, I don't know about any other solution. So I think it is time we revisit it, because I don't see a lot of other solutions. And I think it can offer, unlike when we did this trial back then, I think it can offer a different type of resource now. I think if we do it better, and I think I think you could lead the way here, which is very exciting. I think there are lots of lessons learned. I think we do have lots of evidence. We do have lots of information about how to do all this so much better. And I just think the landscape is so much more ready for technology as a solution as well. So that's incredibly positive.
But I also think you do need that policy there at the top government level at all times, behind it, driving it. The minute that's not there, I think it's very, very difficult to keep the pace, to keep the scale going. So that's one thing we did learn, that it's essential to keep that at the top of the agenda and be sure that it doesn't fall off the agenda, because if it does, you know, you're probably going to get derailed. So yeah, in the UK now, you know, it still is quite a fragmented system. Whole system interoperability is still a bit of a dream, and it's still quite a considerable barrier. You know, there's lots of private healthcare providers giving people devices, lots of telemedicine out there, but it's not reaching the family physician. So you have to read it yourself, and as you're not a physician, there's not much you can do about it. And you can take that information to your family physician if you can get an appointment with them, but they're not particularly interested. And so, you know, you still haven't got any feed in to the healthcare system in a significant way in the UK. Although you have got private providers in the UK and globally trying to push into this market far more, but they would need to offer their own family medicine services too. And I think that is growing, but it still hasn't caught on in the way that private providers, I think, would have hoped for and would have pushed for. But maybe that's about the UK, because in the UK we are very used to a government-supported, you know, NHS, a government-supported family medicine system. So I think if you had somewhere where that was less so, where you had more diversity in how you got family medicine, then you would probably have a lot more success as well. So that's just my story. Thank you very much. 네, 제인 핸디 교수님 감사합니다. Thank you for your presentation, Professor Handy. 다음은 런던 브루넬 대학교 브라이언 맥킨토시 박사님의 건강도시 설계를 위한 e-learning 시스템 개발에 대해서 발표해 주시겠습니다. Up next is Dr. Brian McIntosh from Brunel University, London. Dr. McIntosh is going to speak about developing a national learning health system. Thanks very much. I'm going to speak very slowly for everyone here, so you can understand my very thick Scottish accent. I want to do part two of what Jane's excellent presentation. All the presentations have been first class. What you are doing here, I did 15 years ago. 15 years ago, I devised the concept of the digital healthcare village. 7 years later, we ran a trial. We started to develop it. It's not moved on. You have a fantastic opportunity to take that forward for a host of reasons which I'll discuss later. I want to make a couple of points. The technology works. No doubt about that. The technology works. There are significant commercial, technological opportunities which can go to market. They do go to market, even if they're not integrated within the system. Key point here, strategic leadership and coordination. You've got three main agents: political, commercial, and the public. They're all different stakeholders. And I want to come to the previous presentations, Mr. Parks, Mr. Lee's, who's not here at the moment, but his previous presentation. They were talking about the integration and engagement with the stakeholders. If you don't have that purchase from these stakeholders, and you can't push hard. Jane made this point, Professor Hendy made this point about pushing hard and quickly, agility, mobility. If you don't have these things happening, forget it. Forget it. It's not going to work.
Now, I'm very, like Jane, Professor Hendy, I'm very direct. So I will be very direct. And despite people not understanding my accent, they will get this message. You will have to push hard, you will have to be mobile, and you have to be agile. You are on shifting sand with very powerful stakeholders. Why? Because the stakeholders have all different expectations. And you will have one group speaking the same message with two different meanings. They will expect you to show a financial benefit to save money, but they will also, implicit within those statements, expect you to develop technology that can go to market. So these are two separate things, but contained within the same message. Now, I joked earlier about my accent. That message, everyone is understanding. Everyone in this room is understanding that message. Now, I talked about what I did 15 years ago. It was incredibly difficult because we didn't have all the key stakeholders, and we didn't have longevity from the stakeholders. Now, there's a lot of people nodding their head within that audience. So these relationships are very important. Now, one of the relationships that, I haven't even came to the slides yet, is these commercial relationships. These organized, these made, now you're blessed in South Korea by having key industrial partners. They must be courted. And you know what I mean by courted? It's like dating. It's like a husband and wife. That is a main lesson. You may think it's a minor lesson. It's a macro lesson. In the UK, we have a multinational company, not British. It's not appropriate that I name them, but they are ready and getting themselves ready to compete in this market. Now, going back to Professor Hendy's point, there's been a hiatus. You are at the forefront, but be under no illusions. There are other countries, some very near to you, and there's some major international commercial actors and agents getting ready. Why? Because if you can do this well, the rewards, both in the terms of the health of your population and economically, are major. Now, everyone in this room should know that, and I expect them to know that. So that's why this is happening. Now, I talked about things not realising its potential. I talked about the key stakeholders not in alignment. Different technological developments at that time couldn't be promulgated and taken to market. That's another lesson. Get things to the market quick. Push hard on them. And also, and I'll come to that in the presentation, which will be quite quick because I'm using up mostly what I'm going to say to you here. Knowledge exchange systems did not speak to each other. Did not speak to each other. So that's why you talk about a national, when we're talking about a learning system. If you have tons of data, who looks at it? What have you got to do with it?
Where are you going to take it? And how are you going to make it with a commercial worth? I listened. I cannot speak one word of Korean. I can barely speak English. But yet, I got the message from Mr. Park's and Mr. Lee's presentation. I knew what they were wanting to do. Even though I could not speak one word of Korean, I knew what they were wanting to do. But their challenge will be is, how do you get the systems to speak to each other? How do you get purchase? How will you drive it forward? And where will you take it when you're there? These are the big questions you've got to ask each other. Now, Professor Hendy said that she was optimistic that South Korea could do it. I'm very optimistic. This is my first time in your lovely country. And when I left the airport, I mentioned to Professor Hong about the density. And when I was coming here, I saw the industry. There's a lot of industry in this country. There's a lot of technology which is on every street, on every person's wrist, and in every person's back pocket or jacket. This, if any place, it's primed for it. It can do it. But you have to address the longevity issue. Mr. Park and Mr. Lee could leave their job tomorrow. Who's got to replace them? Will they have purchase with the vision? Will that be embedded for this tape? Because that's the degree of granular embeddedness it needs to succeed. In the failure within Britain, that's the lesson. You need the longevity of the vision. Now, as Professor Hong is immortal, I'm sure he's going to be here to see it promulgated. But we need things which will be intergenerational, even though the technology happens at such a rapid pace. Now, I'm going to go to the slides here, so I'm going to have to... I'm always tested by technology. There's the top one, move it. Top one. So, the current system is fatally flawed, particularly for knowledge exchange. Our good colleagues, Professor David Bloom at Harvard, and he's been knighted, Sir Aziz Sheikh at the University of Edinburgh, who's the head of the FAR Institute, are part of that jigsaw. What you have is jigsaws. This is three-dimensional chess you're playing to put this all together. You've got this level, and that level, and you have to make sure they're all in alignment. So the current system is fatally flawed. We have to accept that. Costs are expanding, they're out of control. As Professor Hendy accurately said, in the United Kingdom, they're out of control. Out of control. So we have a whole host of challenges. The previous in the United Kingdom, most governments have seen digitisation as a panacea for everything. I think they can go to this, it's a magic wand, we can use it, it can do, it can't. It comes back to Professor Hendy's point about changing culture, real strategic leadership, because in itself, it doesn't do anything. The point that I was nodding profusely when Professor Hendy was speaking, because everything she said, I have experienced. As an academic and in policy, people want one thing, what they're familiar with,
They love the technology, they know the technology works, but they still want the visit from a practitioner. So there's no cost saving. So why, I said earlier the South Koreans are in a strong position. Part of that is culture. One of the things that struck me this country is the power of the family. I've only been here 36 hours, but that is very clear. So that's a foundation. That's a very strong position. Now that might seem like an odd point that I'm making there, but it's pivotally important. Pivotally important. I'll come back to this at the end of this presentation. So there's major challenges. I'm just going to briefly go through these because these have been discussed previously. You have changing demographics. You have increasing numbers of people with long-term conditions. And you have ongoing concerns about the safety and quality. And of everywhere, worldwide, the push and pull factors of spiraling health costs. I'm pushing 60. A couple of years' time, I will be 60. In my lifetime, the costs for health have dramatically increased year on year. And for the younger people in the audience away at the back, one day you will be as old as me, trust me. So, you do have possible solutions to address this in the UK. You can increase taxes, direct and indirect. You can increase retirement age. They've done that already. You can have modified the pensions. They've done that already. You can encourage immigration. They've done the opposite in the United Kingdom. And you can cut expenditure on public services. None of these are politically acceptable. And there's a lot of nodding in the audience again. We all have politicians, for good or ill, make policy. And the electorate don't like these things. It's very difficult to go to the electorate and say, oh, we're going to cut your services and increase your taxes. Usually that is not met with universal acclaim. So I'm just going to, very briefly, this is how we developed the healthcare village. In 2002, the government of Tony Blair wanted to improve IT. Everything that Jane's outlined was generated from that. There was a monument, none of it succeeded, by the way. Not one, we spent billions of pounds. Not hundreds of millions of pounds, billions of pounds, and it failed. Because we couldn't, remember earlier I talked about three-dimensional chess. We could not get things in alignment. So, I have a phrase I sometimes say, I'm going to share it with you. And I hope it translates well. When you do things well, it looks like you've done nothing at all. It's so simple. It's so elegant. But behind that is superb organisation. We couldn't do it because we didn't have the superb organisation. We couldn't get things in alignment. That's widely accepted by policymakers is what we did wrong. So there's a big lesson for you. Ask yourself this question. How organised is this society? How much purchase is there in the vision by the policymakers to make this successful? How strong is the appetite among your commercial partners to get things to market? Of these stakeholders, who is the most enthusiastic? If I asked you a question here, don't need to answer it.
But answer it to yourself. Which of these stakeholders wants this the most? So this was the vision for data, to harness health data for patients and public benefit by setting the international standard for the safe and secure use of electronic patient records and other populations based on data sets for research purposes. In the United Kingdom, and there's 4 countries within the United Kingdom, the data is immense. We use a fraction of it. A fraction of that data is used because we don't know what we're going to do with it. I asked you a question. Well, how are you going to use it? Where are you going to take it? Now, the government will want you to reduce costs. But I said earlier, it will want you to take these technological innovations to market quickly. So, whole host of key issues. Now, Jane and I wrote our presentation separately. It's as if we were like part 1 and part 2 here. Again, first point I made is the point that Jane made about collaborative leadership. Cutting edge research, public engagement, governance, critical things. Harmonised infrastructure, industrial partnerships. If I asked you, who are your preferred partners? I would expect you to say, I want to work with this company or that company or the other company. I would expect you, even at this stage, to have in your mind who you're going to work with. And I would expect them to be courting you. I would expect you to be currently in dialogue with them because it's in your best interest to speak to them sooner rather than later. And again, about communications. Everyone has to be on the same script. And as I joked earlier, and I'm not joking, I have a very thick Scottish accent, but my message should be coming very clear to you what the pitfalls for going forward are. So, I mean, this is what you're wanting to create. So this is the technical stuff. We were trying to generate evidence. That's what we wanted to do. And then generate that evidence and get it to market, to get the products to market. It worked, but we couldn't scale it up. We couldn't. That's why I was listening to Mr. Parks and Mr. Lee's presentation so intently. And as I said earlier, I can barely speak English, but I could, even though I can't speak one word of Korean, I could get what they were trying to do. I could tell you all the challenges that you're going to be facing, but the quicker you speak to these commercial partners, the better. So that was the mission. Protect and improve the nation's health, address inequalities, working with national and local government. That's why the point that you were saying about national and local agents is so critical. Industry, academia, and the public, voluntary sector as well. So that we would have a triple aim, better health, lower costs, your key actors and agents will want that, and better care for individuals. I'll rattle through this because I've taken up so much time, so apologies for that. I'm going to ignore that one, and I'm going to go through that as well. You can read these at length. I want to start to conclude. Since I've watched the presentation, I've rewritten this presentation. And I wanted to add something at the end. My wonderful colleague, Professor Haben Lee, very kindly took us to the museum today. And he was very surprised by me because he said I knew a little bit about Korean history.
When we were walking down to the museum, I recognised the turtle ships. Instantly, didn't even say to me, I recognised them. I recognised them immediately. And the reason why I mention them is this. The turtle ships saved Korea. There would not be a Korea without them. It's an accepted fact. When the Japanese were going to invade Korea, these were the weapons they used. What did your ancestors do? They used simple technology but had superb organisation. They had mobility. They had agility. They did it. The challenge is for you to have all those things. Create your own turtle ships for health. Now, I should really be a politician. I'm wasted in academia sometimes. But that is the lesson. If you can do these things, simple technologies, superb organisation, have agility, mobility, then you can do it. So I'm extremely optimistic in my little visit to South Korea, but I have got to meet Professor Hong, even though I think he struggles with my accent every time I speak. But as I said earlier, even though you may have difficulties with my accent, my message is extremely clear. So thank you, and I'll leave it at that. Thank you. Thank you for your presentation, Dr. Brian McIntosh. 이제 마지막 발표입니다. 고려대학교 정혜주 교수님께서 한국형 건강도시 시범사업 설계 방안에 대해서 발표해 주시겠습니다. Finally, our last speaker, Professor Jung Hae-ju, is going to speak about her R&D project of smart health cities. Okay, so good evening. I'll just give you a brief introduction of myself in English, and then I'll go on in Korean. I'm currently a professor of health and social policy at Korea University, but I also direct BK24 R&D Center for Learning Health Systems at Korea University as well. So the BK Brain Korea 21 program is basically government funded, funded by the Ministry of Education to actually support the graduate students. And we applied for a panel for, say, I don't know, patient-tailored healthcare system. And we somehow came up with this concept of learning health systems. And we thought this might capture pretty well what we wanted to do and how we wanted to educate our students. And so when I saw this poster and also the Professor Hong invited person that are related to learning healthcare systems from the UK, I really wanted to come to the conference, and thank you so much for inviting me to speak here. What I'm going to present today is basically an R&D project, not really R&D, but we are working on a research project to design a smart healthy cities program, and we try to make it based on the framework of the learning health systems, and we also wanted to make it more participatory and engaging most of the interest groups. But from what I just heard from your presentations, it seems that it should be harder than I thought. It seems like it will be very difficult project, and we have to be very strategic to actually be able to achieve what we wanted to achieve. So I'm just going to go ahead and go on with my presentation. 이제 우리말로 설명. 여기 뒤쪽부터 이제 내용이 있으니까 제가 우리말로 설명드리겠습니다. 5페이지, 3페이지 잠시만요.
이 3페이지에 예. 저 이제 연구개발 과제의 필요성이라고 된 부분은 사실 뭐 대부분이 이제 사실 RFP에 좀 주어진 내용을 좀 저희가 좀 어떻게 구상해 볼까 해서 이제 고민한 부분이었고요. 크게 저희는 이제 4가지 정도의 문제가 현재 그 앞에서 사실 그 발표하신 것처럼 그 현재 시스템 자체의 어떤 헬스케어 시스템 자체의 변화를 좀 촉발하려 하는 지점들이 있다라는 생각을 했고, 그것을 어떤 이제 그 새로운 건강증진 전략의 핵심으로 좀 봤습니다. 그래서 첫 번째로 이제 새로운 건강 문제들, 그래서 뭐 기후 변화라던가 아니면 이제 인구의 고령화, 만성질환 증가 이런 것들이 이제 특히 또 최근에 코비드-19 확산으로 위기가 증폭된 상황들. 두 번째로 이러한 생태계적 불균형이 이제 오른쪽에서 보이는 그림처럼 그 어떤 생태계적 불균형으로 끝나는 것이 아니라 이제 사회적 불균형으로 연결되는, 그래서 생태계적 위기의 피해가 결국 이제 최근에 저희가 폭우나 폭염에서 봤듯이 결국 이제 사회적 위기를 더욱 증폭시키는 형태로 이제 구성이 되고 있는 현재의 상황. 예, 그리고 이러한 고령화 상황 안에서 이제 최근에 계속 논의가 되고 있는 것이 이제 생활 인프라라고 하는 부분인 거죠. 그래서 인구가 고령화되고 인구가 점점 없어지면서 이제 그 해당 지역의 어떤 공공시설을 포함한 생활 인프라들이 적어지고, 거기에 살고 있는 분들은 이제 특히 뭐 헬스케어 시스템 같은 것들을 이용하는데 굉장한 어떤 어려움이 있으면서 또한 동시에 그 지역에 더더욱 사람이 없도록 만드는, 그래서 이 고령화의 문제는 결국에는 저출산의 문제인데, 그래서 이제 저출산 그 고령화 지역에 이제 가보면 결국에는 그렇다고 해서 이제 거기가 아이가 없는 것은 아니다 보니 그 지역에 사는 아이들은 또 더더욱 큰 어려움을 겪게 되고 또 그래서 떠나게 되는 이런 이제 악순환들이 좀 지속이 되고 있고요. 그래서 이제 이러한 것들을 고려하기 위해서는 결국 이러한 생태계적 위기, 그다음에 도시의 위기, 고령화의 위기 이런 것들을 함께 고려할 수 있는 이제 공간 중심의 도시를 기반으로 하는 그런 건강 증진 전략이 필요하다라고 하는 내용으로 저희가 논의를 좀 했습니다. 번역하는데 굉장히 힘드셨을 것 같은데요. 그래서 저희가 이제 이 그 스마트 시티와 건강 도시라고 하는 것을 두 가지를 좀 비교를 해 보았는데요. 뭐 공통적으로 이제 이것들이 등장했던 배경에는 한축에는 이 글로벌라이제이션이라고 하는 부분이 있었을 것이고, 이제 다른 한축에는 이것과 관련된 이제 급격한 도시화와 또 이제 슬럼화, 그 안에서 이제 만들어지는 불평등 뭐 이런 것들이 아마 결합이 됐을 거라고 생각을 합니다. 그래서 중재를 지속 가능하고 삶의 질을 높이고 웰빙을 추구하기 위해서 이제 한쪽에서는 건강 도시라고 하는 형태로 이제 움직임이 진행이 되고, 다른 한쪽에서는 스마트 도시라고 하는 형태로 이제 움직임이 진행이 되게 됩니다. 건강 도시와 스마트 도시는 조금 목적을 좀 다르게 하고 있습니다. 그래서 그 앞에서 이제 좀 계속 강조를 해주셨지만, 이제 건강 도시는 그 제목에서 이제 보이듯이 당연하게도 이제 건강을 위해서 모든 것들을 재구성하는 도시로 보시면 되고, 저희가 이제 그 오타와 차터에서도 이제 이야기를 하셨지만 그 제가 다른 데서 봤군요. 오타와 차터에서 이야기하고 있는 여러 가지 그런 구성 요소 중에 이제 사실은 거기에 도시의 물리적 환경, 그러니까 그 creating supportive environment라고 하는 것을 사실은 구성을 하기 위해서는 결국 이제 도시와 공간, 도시의 계획, 공간의 계획이라고 하는 것까지 이제 사실 논의를 해야 하는. 그래서 초기부터 사실 건강도시는 저희 이제 건강증진 패러다임 안에 들어 있었다고 볼 수 있을 것 같고요. 거기에 대비해서 이제 스마트 도시는 상대적으로 이제 거주 적합성도 중요하지만 이제 도시의 경쟁력을 이제 상승시킨다라고 하는 부분, 그리고 이제 도시 인프라에 대한 부분에 대한 포커스가 조금 더 있다라고 생각을 합니다. 그럼에도 불구하고 제 슬라이드가 좀 다 깨지긴 했는데요. 맨 밑에 이걸로 보시면 이제 사람을 중심으로 디지털적으로 포용적이며 사람 간을 연결하고 소외 지역을 고려하며 영향을 결국 측정해서 그
사람처럼 스스로 자기를 인식하고 그렇게 자기 변화적인 데이터베이스를 기반으로 해서 이해관계자가 참여하고 이제 그러한 큰 데이터와 작은 데이터들이 결합돼서 이제 개인의 건강을 증진하도록 하겠다라고 하는 그런 목적에는 이제 같다라는 생각을 좀 하고 있습니다. 그래서 이것과 관련해서 이제 기존 스마트 도시와 이제 그다음에 건강 도시 등등에 대해서 저희가 리뷰를 좀 해보았는데요. 한국 사회에도 이제 여러 가지 시범 사업들이 이미 진행이 좀 되어 왔습니다. 그래서 스마트 도시 사업의 경우에는 이제 그 어르신들에 대한 스마트홈 기반 리빙랩 구축을 이제 과제를 했던 2013년부터 2021년까지 시행됐던 앰비언트 어시스티드 리빙이라고 하는 프로젝트가 있었고, 또 이제 지역 수요 기반 산학연 협력형 스마트 시티 비즈니스 모델 개발 방향에 대한 시흥시의 연구, 그리고 이제 스마트 시티 조성 사업, 문화체육관광부 스마트 관광도시 사업과 같은 이런 사업들이 있었습니다만, 제가 오늘 이제 오기 전에 사실은 컨퍼런스 다른 데 있다가 왔는데 거기서 원헬스 메가시티 클러스터라고 하는 걸 이제 듣고 왔는데 이제 거기에는 굉장히 많은 요소들이 있지만 사실은 뒤에서 말씀드리겠지만 기술 중심적이고 공급자 중심적이다라는 거죠. 그러니까 이러한 기술을 할 수 있는 분들이 이제 모여서 도시를 하는데, 그 안에서 이제 건강 도시나 이제 저희가 헬스 팔러시 쪽에서 생각을 하는 그런 이 사람에게 헬스 서비스를 어떻게 제공을 하고, 그래서 이 사람의 결과적으로 건강을 증진하게 만들 것인가라고 하는 부분에 대해서는 사고는 이제 프레임워크가 좀 다르기 때문에 좀 다르다는 생각이 좀 들었고요. 그래서 그런 내용들이 오른쪽에 한 개로 적혀 있습니다. 네, 그리고 기존에 또한 저희가 이제 건강증진과 관련된 많은 연구들이 이제 진행이 됐고요. 사실 건강증진 개발원은 제가 그 개발원 되시기 전부터 초창기부터 제가 사실은 과제를 받아서, 제가 개발원 과제를 제일 오래 했던 거는 이제 그 동자동 쪽방촌 연구 과제를 사실 개발원에서 이제 받아서 했었고요. 당시에 첫 해를 이제 형성 연구라고 하는 걸 첫 해를 좀 진행하면서 그 건강증진 과제라고 그러니까 건강증진 프로그램을 개발하는 데 있어서 지역사회 주민들의 참여가 얼마나 중요한가라고 하는 걸 좀 강조를 한 적이 있었습니다. 그래서 사실은 이 건강증진 종합계획, 그리고 이제 뭐 지역사회 통합 돌봄 커뮤니티 케어, 그리고 최근에 사실 이런 그 국민 건강 스마트 관리 사업까지 굉장히 많은 과제들이 좀 진행이 되고 있지만, 한편으로는 이제 앞에서 말씀드린 것처럼 아무래도 이제 연구를 하시는 분들이 할 수 있는 것들을 중심으로 진행이 되고, 상대적으로 이제 주민들의 의견이나 이런 것들 받아 안아서 그 자체를 어떤 프로그램을 만들어내는 그런 과정들을 좀 적었던 것이 아닌가라는 생각이 좀 들었고요. 그리고 사실 이 스마트 건강관리 사업에서 데이터 플랫폼을 이제 구축을 하고 계시지만, 이제 이러한 부분들이 이제 앞에서 설명해 주신 러닝 헬스 시스템처럼, 그러니까 그러니까 피드백 체계를 넣어둔 그렇게 평가를 할 수 있는 데이터 시스템으로 구축되고 있는가라고 하는 부분들은 한번 고려해 볼 부분이라는 생각을 좀 하고 있습니다. 예, 그리고 이제 다양한 디지털 기술이 또 만들어지고 있고요. 그 중에는 이제 여기 도시 생태 환경 변화 첫 번째 부분, 이 이제 도시 생태 환경 변화에 따른 소음, 미세먼지, 자외선, 이런 이제 도시 환경 빅데이터 플랫폼이 여기 예시에 보시면 이제 시카고, 뭐 The Urban Observatory, 뭐 싱가포르, 그다음에 스마트 시티 세종, 부산 이런 곳에서 좀 진행이 되고 있는 상황. 그리고 이제 요거 두 개가 제목이 좀 바뀌었습니다. 빅데이터의 활용이 또 이제 정부가 바이오 헬스 산업 혁신 전략을 발표해서 이제 빅데이터를 구축하고 있는 상황. 그리고 스마트 디지털 헬스케어 기술이 발달하고 진행되면서 어떤 이런 것들을 좀 광범위하게 활용할 수 있는 그런 방안들이 이제 도출이 되고 있는 상황이고요. 그리고 앞에서 제가 또 강조를 드렸듯이 이제 사용자 중심의 가병형 플랫폼, 혁신 플랫폼으로서 이제 리빙랩을 활용하고 이걸 통해서 이해관계자들의 참여를 독려해야만 이제 지속 가능할 것이다라고 하는 말씀을 드리고 있습니다. 그래서 저희가 지금 이 연구과제 개발의 필요성은 이제 크게 4가지인데요. 잠깐 말씀드린 것처럼 이제 기술이나 서비스나 데이터 이런 것들이 이제 특히 이제 연구자가 잘 하는 내용들을 중심으로 이제 개별적으로 그렇게 되고 있는 것을 이제 스마트 건강도시라고 하는 어떤 체계로 통합하는 그런 것. 두 번째로
이제 시민과 이해관계자의 욕구가 적극적으로 초반부터 반영이 됨을 통해서 이것을 이제 서스테이너블하고 석세스풀하게 만들 수 있다라고 하는 것. 세 번째는 이제 러닝 헬스 시스템을 기반으로 한 새로운 그런 미래형 스마트 건강 도시를 구축하자. 그래서 우리가 하고 있는 것들이 진짜 의미가 있는 것들인지를 계속 이제 데이터를 기반으로 계속해서 러닝할 수 있는, 그래서 우리의 프랙티스들을 계속해서 개선할 수 있는 이런 형태의 데이터 구조가 되었으면 좋겠다. 그리고 네 번째로 기존의 건강 증진 전략에서 많은 것들을 해왔지만 이제 그 어떤 행태주의적인 비헤이비어가 중심이 된 인터벤션보다는 공간과 공간에 대한 계획, 그리고 이제 공간을 중심으로 한 어떤 지역 간의 격차, 이런 것들을 해소하기 위한 공간 중심의, 도시 중심의 그런 계획으로 이제 하자, 뭐 이런 이야기를 좀 저희가 드렸었고요. 그래서 이게 너무 내용이 많은데 제가 짧게 드릴 수 있는 부분만 그냥 말씀을 드리고서 마치도록 하겠습니다. 그래서 저희 이 과제는 이제 코어 컨셉과 전략, 핵심적인 그 아이디어와 전략을 중심으로 좀 말씀을 드리면 크게 네 가지를 전략으로 좀 삼고 있습니다. 첫 번째 전략은 이제 데이터 플랫폼에 대한 전략으로 앞에서 말씀해 주신 러닝 헬스 시스템이라고 하는 걸 삼고 있고요. 두 번째로 이제 저희가 차후적 중재, arbitration 혹은 이제 intervention strategy라고 해서 이제 사회적 처방을 중심으로 하고 있고, governance는 이제 공동 창조를 중심으로 한 리빙랩 구조, 그리고 건강 형평성을 제가 잘못 거버넌스 전략은 이제 리빙랩과 지속 가능한 주민 참여적 거버넌스, 그리고 마지막으로 평가 전략으로서 이 컴플렉스 인터벤션을 저희가 채택을 좀 하고 있고요. 굉장히 익숙한 개념들이실 것 같습니다. 이것도 뭐 영국에서 지금 하는 거고, 그래서 이제 러닝 헬스 시스템의 데이터 플랫폼은 이제 저기 뭐 그 개념에 대한 내용은 있는데 이제 핵심적인 특성은 이제 데이터 플랫폼 내에 효과성 평가를 구조화해서 이제 평가를 할 수 있는 구조다라고 하는 것, 그리고 실행의 개선을 위해서 러닝 헬스 공동체를 구성함을 통해서 이제 아래에 리빙랩과 연결된다라고 하는 부분이고요. 이 사회적 처방이라고 하는 것은 이제 좀 전에 사실 러닝 헬스 케어 시스템에서 러닝 헬스 시스템으로 가야 한다라고 하는 것에 대해서 따로 설명을 해주시는 않았는데, 제가 이제 이해하기로는 헬스 앤 소셜 케어 이렇게 이야기를 하는 것처럼 이제 보건의료 시스템은 굉장히 중요하지만 그 이외에 특히 이제 저희가 건강도시를 이야기를 하는 것은 이제 건강에 영향을 미치는 수많은 요인들이 보건의료 시스템 외부에도 있기 때문에 그러한 부분들에 대한 중재가 다 연결될 수 있도록 하는 것이 중요하다라고 하는 차원에서 저희가 이제 그 사회적 처방이라는 이야기를 했던 거고요. 세 번째로 이제 리빙랩은 이제 일종의 거버넌스 전략으로서 이제 지속 가능성을 위해서는 민산학연 간의 협력적인 거버넌스가 필요하다라고 하는 것. 그래서 다부문적이고 다차원적이고 다수준적인 리빙랩을 활용해서 스마트 건강도시 혁신성과 지속 가능성을 높이자라고 하는 것이고요. 마지막으로 이제 평가 전략은 이제 그 컴플렉스 소셜 인터벤션이라고 하는 프레임워크를 사용을 해서 저희가 그 저희와 같은 특히 이제 중재가 굉장히 한꺼번에 여러 가지로 이루어지는 이런 중재의 형태뿐만 아니라 그 중재가 이루어지는 곳 또한 사실 이게 통제된 인버먼트가 아니라 이제 다양한 사회 활동들이 이루어지고 있는 그런 일상의 이런 중재들이 이루어질 때 여기에 대한 평가를 위해서는 이 컴플렉스 시스템을 기반으로 하는 컴플렉스 인터벤션 프레임워크를 사용을 하고, 특히 이제 여기에서는 그 연구 결과의 타당성을 높이기 위해서 이제 트라이앵귤레이션 기법들을 활용을 하게 됩니다. 그래서 여러 가지 데이터 소스와 여러 가지 이제 연구 방법론을 사용해서 이게 실질적 진실에 좀 가까이 가는, 그래서 그런 형태의 이제 프레임워크를 가지고 있습니다. 그래서 이제 저희가 만들고자 하는 스마트 도시는 첫 번째로 이제 모든 부분들이 건강을 위해서 협력할 수 있는, 그래서 보건의료 조직도 중요하지만 이외의 다른 조직들을 뭐 이렇게 데이터를 기반으로 하든 다른 방식을 통해서든 거버넌스 구조를 이제 도시 특히 이제 지자체 수준에서 이루어진다면 그 지자체 내에 거버넌스 구조를 형성해서 이렇게 다양한 부문들이 협력할 수 있는 형태를 고려를 하고 있고요.
두 번째로 이제 생애 주기적 접근. 그래서 어떤 취약계층에 대한 접근도 중요하지만 주로 공간과 터 그리고 생애 주기적인 이런 사이클에 따라서 이제 접근하는 방식을 좀 취해 보려고 하고요. 세 번째로 앞에서 말씀드렸던 그러한 리빙랩을 통해서 이제 코크리에이션과 파티시퍼토리 디모크래시가 가능하도록 하는 방식을 고려를 하고 있고, 마지막으로 이제 건강의 형평성을 위해서 이제 더 필요한 사람에게 더 많이 주는 그런 형태의 이제 프로포셔널 유니버설리즘을 고려를 하고 있습니다. 이것을 위해서 저희는 이제 굉장히 다양한 형태의 이런 행정 데이터, 그다음에 도시 환경 데이터, 그다음에 커뮤니티 데이터, 커뮤니티 케어 데이터, 그다음에 이제 개인 수준의 퍼스널 헬스 레코드와 이제 행태 데이터를 좀 통합을 해서 하려고 하는 것은 이제 이것을 통해서 어떤 지역적 차원의 건강 수준과 지역적 차원의 건강의 격차를 확인하는 것도 중요하지만, 이러한 건강 수준이 과연 어떤 서비스와 연결해야 하는가라고 하는 것을 확인하는 것이 중요하고, 그렇게 그 연결될 그 서비스들이 과연 그 지역의 니즈에 맞도록 존재하고 있는가라고 하는 걸 확인하는 게 굉장히 중요할 거라고 생각이 좀 들고요. 이것 때문에 이제 그 데이터 플랫폼 하시는 교수님하고 최근에 말씀을 좀 나눴는데, 그분 말씀은 뭐 가능할 것 같다 이야기를 하셔서 일단은 논의를 좀 계속 하고 있습니다. 그래서 이것을 이제 지역적으로, 인구 집단적으로, 그다음에 생애 주기에 따라서 고려를 하고, 그러니까 제가 좀 강조드리고 싶은 것은 이제 건강 데이터를 가지고 건강 스테이터스, 헬스 스테이터스만 계속 이야기를 하는데, 이것들이 연결되는 건강 서비스와 무엇이 필요하고 그것이 이 지역에 충분하게 있는가라고 하는 프레임워크로 데이터를 좀 고민하고 싶다라고 하는 말씀이고요. 그래서 그렇게 만들어진 니즈와 이제 서비스, 매칭 이런 그런 데이터들이 이제 개인적 수준도 중요하지만 이제 어떤 세팅에 기반을 한 그런 이제 작업장이나 커뮤니티의 직업 그 인구 집단에 대한 건강 계획을 수행할 수 있도록도 제시가 되고, 또 이제 저희가 많이 하는 헬스 앤 소셜 케어 파트의 전문가들에게 제시가 돼서 이분들이 조금 더 효율적으로 본인들의 업무를 할 수 있도록 하는 것, 그래서 매칭을 하는 것, 그리고 이제 이러한 보건 사회 서비스 영역이 아닌 다른 부분, 예를 들면 이제 도시환경 데이터나 다른 행정 데이터 같은 경우에는 그 관련된 에이전시들에게 이제 얼러트를 해서 어떤 서비스를 할 수 있도록 하는 것, 이런 것들을 좀 목표로 삼고 있고요. 이러한 연구를 수행하기 위해서 현재 이제 저희가 크게 데이터 플랫폼과 서비스 디자인, 그다음에 이제 스테이크홀더 거버넌스, 그래서 이해관계자 거버넌스로 해서 이제 연구진들이 참여를 하고 있고, 이렇게 이제 크게 세 그룹으로 된 이런 구조로 저희가 이제 연구를 수행하고 있습니다. 그래서 이제 크게 보면 이 첫 번째 데이터 플랫폼과 이밸류에이션, 그다음에 스마트 헬스 시티 서비스, 거버넌스 앤 리빙 랩 이렇게 되어 있고요. 저희가 지금 논의 뭐 이후에 이제 저희 자문단 뭐 이렇게 또 계신데요. 저희가 지금 진행을 하고 있는 것은 일단 첫 번째 단계로 그 연구 참여하는 선생님들 간에 이제 아이디어들을 공유하는 단계를 저희가 8월 중순까지 해서 끝을 냈고요. 그래서 지금 현황 조사와 리터러처 리뷰라고 되어 있는 그 부분을 이제 8월 말 9월까지 끝내려고 좀 노력을 하고 있습니다. 그래서 그러한 기본적인 내용들을 이제 마친 후에 또 다시 더 많은 업데이트를 또 해드릴 수 있을 것 같습니다. 감사합니다. 네, 정혜주 교수님 감사합니다. 질문 시간을 가질까요? 네. From now on, why don't we have some time for questions or any remarks that if you have on the floor? 네. Professor Hong. 우리 박정현 사무관님 그 발표에 대해서 좀 질문을 좀 드리고자 하는데, 어쨌든 국토교통부의 그 스마트 시티 코리아 사업은 굉장히 중요할 것 같은데, 이제 말씀하시면서 여러 가지 말씀해 주셨는데
제가 생각할 때 스마트 시티를 우리가 만들 때 중요한 고려 사항은 주민의 참여가 아닌가, 이제 이렇게 생각이 되고, 또 말씀 중에 리빙 랩도 잠깐 언급을 하셨는데, 결국 주민이 참여하고 또 리빙 랩에 또 참여하고, 그렇게 해서 스마트 시티를 만들어 가려면 참여 동기가 있어야지 되는데, 기술을 아까 우리 제인 핸디 교수께서도 얘기했지만 기술 자꾸 준다 그래도 참여가 되는 거는 아니다 이제 하는 거죠. 그래서 결국 그 사람이 자기 동기를 가지고 참여를 해야지 되는데, 그러려면 스마트 시티에 살면서 또는 참여하면서 내 건강이 좋아진다든지, 내가 뭔가 좋아진다, 내가 발전한다든지 이게 있어야지 되지 않겠는가. 이제 그래야지 리빙 랩도 참여하고 그렇게 될 것 같은데, 그러면 오늘의 이제 주제지만 건강이 중심이 된 도시 또는 건강을 중요하게 고려하는 도시로 스마트 도시가 설계되고 기획돼야 되지 않겠냐, 이렇게 저는 생각하는데, 그 국토부 담당 하시는 책임자로서 어떻게 생각하시는지 좀 궁금합니다. 예, 교수님 하신 말씀이 맞습니다. 맞는데, 저희들이 이제 스마트 시티를 정의를 이제 많이 물어보고 저희들이 스스로 정의를 해요. 자문자답을 해보죠. 사업을 많이 해보니까. 근데 가장 저한테 와닿는 건 스마트 시티 하면은 기계 중심이 아니고 사람 중심이라는 건 다 공감하고 있을 거예요. 그러면 어차피 돈이 들어가서 도시가 형성돼서 도시에서 무슨가 서비스를 하는데, 그 서비스는 어떤 서비스입니까? 도시라는 공간에서. 그럼 저희들은 보통 이렇게 얘기합니다. 도시라는 공간에서 데이터를 활용해서 종전보다는 효율성이 제고되고 비용적으로는 절감되는 도시가 스마트 도시가 아닐까요? 이런 얘기를 합니다. 쉽게 해서 ICT나 IoT를 이용해서 뭐가 효과가 많이 좋아지고 뭐가 서비스가 하는 얘기는 별로 좀 약간 와닿지 않고요. 실제로 저희들이 많이 해보고 있고 지금도 해보고 있지만, 과연 이게 지속 가능할까? 특히나 정책을 수립하는 입장에서는 가능하다고 하지만, 이 서비스를 실제 이용하는 지자체나 주민의 입장에서는 이것이 오히려 부담이 되고 공포가 될 수도 있고 좀 어려움이 더 돼서 이게 결국은 사장되는 거 아닌가 하는 고민을 되게 많이 가고 있습니다. 그렇기 때문에 저희들도 이 리빙랩이라는 부분을 대단히 중요시하고 있고, 리빙랩의 과정을 통해서 가능하다면 목표 설정도 하고, 어떻게 운영할 것인가, 비용 구조는 어떻게 갖고 갈 것인가, 사후적으로는 이 부분에서 어떤 서비스를 우리가 받을 수 있는지를 현재 고민해봐라, 찾아봐라라고 하는데, 현실적인 대단히 어려운 부분이죠, 사실. 그래서 이 리빙랩을 잘 이끌어가는 부분이 대단히 중요하다고 저희들은 생각하고 있습니다. 네, 감사합니다. 그러면 건강을 조금 더 스마트 시티에 많이 좀 넣어주시면은 주민들이 실질적으로 느끼는 부분이기 때문에 참여도도 더 커지지 않을까 이렇게 생각하는데, 현재의 스마트 도시의 계획들을 보면 건강에 들어있긴 하지만 양념으로 들어있다 이런 생각을 하게 되거든요. 그래서 조금 제 보기에는 국토부와 이제 복지부, 특히 이제 우리 복지부에서도 우리 개발원과 조금 더 밀접한 관계를 좀 가지고 국가 계획을 좀 재정비를 좀 해야 되지 않을까, 저는 이렇게 생각합니다. 제가 책임자가 아니라서 말하기는 그런데, 실무선에서 저도 이제 일을 해보면은 사실 이제 이런 건강도시에 대해서는 사실 저희 부처는 법률에 따라서 이렇게 하는 부분이 있지만, 건강에 대한 부분은 분명히 보건복지부가 앞장서는 게 맞고요. 그래서 이런 건강에 대해서 사실 아까 국가 시범도시라든지 저희들이 갖고 챌린지 사업을 통해서 일정 부분 저희들도 많이 실증 사업도 하고 실현해 보는데, 기업은 기술을 팔아먹으려고 하는 현상이 많고요. 사실 만약 스마트한 건강도시가 되려면은 새로운 걸 개발하기보다는, 제가 생각하는 최소한은 기존에 아마
우리 보건복지부 산하기관에서 많은 데이터를 갖고 있을 겁니다. 그 좋은 데이터를 가지고 어떻게 하면 어르신들이 또는 어떻게 하면 국민들이 좀 더 아까 제가 스마트 시티라는 정의했지 않습니까? 효율성을 제고할 수 있는가 아니면 비용을 더 절감시켜 줄 수 있는가를 고민하는 것이 가장 일착이 아닌가. 왜냐하면 그것이 나오면 결국은 그게 건강한 도시지 엄청나게 뭐 IoT 센서를 박아서 쉽게 신발에다가 IoT 센서 박아서 이 사람은 어떤 생애 주기를 측정하고 이 사람 건강 상태를 만성 질환을 확인하고 하는 것도 중요하겠지만은 좀 더 우리가 발달 수준을 갖다가 기술 발달 수준을 낮게 보고 좀 이렇게 하나하나 접근하는 것이 실제로 이게 사업이 2년 뒤에 3년 뒤에 4년 뒤에 봤을 때는 더 현실적이고 좀 더 체감할 수 있는 서비스가 되지 않을까. 왜 제가 이렇게 강조하냐면 항상 저희들 스마트 시티를 저희들 엄청나게 많이 하는데 과연 내가 체감하고 있는지 우리 국민이 체감하고 있는지에 대한 고민이 되게 많아서 드리는 말씀입니다. 네, 감사합니다. Dr. Brian. 네. 네. 저기 사무관님하고 이윤수 센터장님께 물어보고 싶은 질문인데 누가 커머셜 파트너가 되고 될지 기대하는지 상업적으로 어떤 부분이 파트너가 될 수 있다고 기대하시는지 그리고 그 이유는 뭔지 궁금하다고 합니다. 저희 쪽 사업에서는 일단 현재 어떻게 보면 이런 디지털 헬스케어의 공공령을 테스트해보는 부분이었거든요. 그렇기 때문에 이제 어느 효과성이나 그간의 성과가 있었던 걸 가지고 이제 뭐 국토부에서 지금 사무관님 말씀하셨던 그런 스마트 도시 안에서 건강체계에 대한 부분, 저희 같은 경우는 이제 의료기관과 의료와 연결되는 부분이 첫 번째가 있을 수 있고요. 이제 두 번째는 아까도 잠깐 말씀드렸지만 이제 복지 연계에 대한 부분으로 간다라 그러면 도시 형태의 어떤 스마트 도시의 가장 결국에는 궁극적 목표는 이런 그 주민이 살 수 있을 때 그런 최첨단 어떤 스마트한 그런 환경 속에서 모든 걸 편안하게 누릴 수 있고 활용할 수 있다라는 부분에 있어서 지금 이런 특히 복지 영역에서 그간에는 복지가 별도로 가고 있었고 의료나 보건에 대한 부분들이 그냥 서포트 개념이었다 그러면 어떻게 보면 결국에는 저희가 삶을 영위하는 거는 건강에 대한 부분이거든요. 이런 부분들을 기본적으로 저희의 데이터나 저희가 일상생활에서 하고 있던 것들을 같이 연결될 수 있는 파트너가 아닐까라는 생각이 듭니다. 질문이 민간 기업 참여에 대해서 어떻게 생각하느냐. 민간 기업이요? 민간 기업에 대한 부분은 저희도 적극적으로 같이 하고 싶습니다. 왜냐하면 공공에서 모든 걸 다 만들어내고 갈 수 있는 건 아닙니다. 민간의 기술이 기본적으로 깔려 있고 그 기술력을 활용할 수 있는 부분 그리고 그게 공공의 데이터가 같이 연결됐다고는 저희 민간의 그런 기술이나 서비스들이 더 크게 발현될 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. For providing public digital healthcare service, definitely the private sector or the commercial partner would go together with the service. And for the expectation, he would expect some kind of medical service and social care service could be together with the technology. But is there any technology provider, like a major company, that he would think, well, 이미 그런 기술이 있나요? 보건복지. yeah, I know you. So you think you've been in discussion with them already. Have you had engagement with them already? I know you've got a lot in the country. Excellent. That's what I'm trying to establish. The reason why I asked that is the point I made in my presentation. The quicker you have that dialogue, the better. 네, 그 민간 기업이랑 빨리 함께 하면 할수록 더 좋다는 말씀을 드리고 싶어서 그 질문했다고 합니다. 혹시 박 사무관님 더? 예, 국토부 답변드리겠습니다. 저희들은 이미 민간 영역에 같이 참여하고 있습니다.
쉽게 해서 현재 아주 간단하게 해서 200억짜리 규모 사업이 있고 대충 한 40억짜리 규모 대가 있고 소가 있다면 쉽게 200억짜리 규모에는 저희들이 국토부가 정부가 주관해서 이렇게 사업한다기보다는 민간의 제안을 받아서 하는 사업 형태를 띠고 있기 때문에 민간이 본인들이 갖고 있는 좋은 기술, 제품을 갖다 하는 거고요. 그래서 같이 하는 거고 또 국가 시범도시에서도 마찬가지로 이 SPC라는 것이 사실 정부가 주도하는 게 아니라 그런 제도를 정부는 틀을 만들고 대부분의 의사결정권은 민이 갖고 있는 겁니다. 민이. 데이터의 어떤 그 개인정보를 침범하지 않기 위해서 그걸 잘 관리하기 위해서 공공기관이 들어가 있고 지자체가 들어있는 거고 그것을 어떻게 활용하고 어떻게 서비스를 만들 것인가를 위해서 민이 있는 겁니다. 그걸 단지 법률로 범위를 오버해서 침범하지 않아서 주민한테 피해가 가지 않게끔 하기 위해서 공광이 잘 갖고 있다가 같이 협업을 해서 하는 시스템도 되어 있고요. 예, 네, 뭐그 정도 하시면 될 것 같습니다. The Ministry of Land already has taken those commercial partners involved in the smart city already, and they are expecting to use those technologies be useful for the people who lives in the smart city. Excellent. 더 질문 있으실까요? I'd like to share my thoughts to your presentations. I think the keywords you suggested to this smart city idea is to concern about the alignment and the cost effectiveness. So for let me talk about cost effectiveness. I think cost effectiveness is really important. The subject we should deal with in the idea of smart city or smart technology. But if we take the cost effectiveness as a short-term goal, I think it will fail. It should be a long-term goal. 100%. We should, I think we should hide such a goal of the cost effectiveness behind, and we should raise the issue of quality enhancement. So if we take smart technology and if we build smart city, smart health city, we need to say that it will improve your life, quality of life. But in the beginning, in the first part of the project, probably the cost will increase. So if we focus on cost effectiveness, if we persuade politicians about this issue, I think we will fail. So that is my first thought. And I agree with you. I think cost effectiveness is a bit of a devil all around, really. And if you can avoid it, it's definitely best avoided, because we all know any sort of implementation of any IT does not save money in the first instance. But I think it's about modelling cost effectiveness in the long term. If you can get away without modelling in the long term, and I think you can get away with that cost effectiveness in terms of modelling more effective, and transformational models of care, and see where there's likely to be resource, left there, rather than your traditional like health economics, which I think is always bound to fail, to be fair. But I think if you can do things like systems dynamics modelling, where you can show that actually you're changing the healthcare system, and there are areas where there's definitely going to be resources freed up in that change, that is a more sustainable long-term goal. But I think as well, I think one of the things that I have learned from I've done quite a lot of large-scale IT projects of this nature, and I think visible benefits, is key to persuading policymakers. And I think quality of life visible benefits are important, but I also think resourcing, even if you get away from
the cost effectiveness, which is the devil, to be fair, and you can get slowed down and tramped down in that. But I still think you do need to show visible benefits in terms of resourcing and transformation. And I think one of the things I have learned is to ask that question before you begin. So what sort of evidence do you want for us to persuade you, rather than thinking rather than the other way around, gathering the evidence and then them saying, well, actually, that's not the sort of evidence we want. Because policymakers can be tricky like that, particularly in constrained times that we live in. So I think it's that dialogue about what sort of visible benefits would garner their long-term support before you begin and before you design how you're going to evidence those is also a useful lesson I've picked up along the way. Can I just add something to what Jane said, and I'll be very brief. The framing is critical. So you're, Professor Hong, you're 100% correct, 100% correct, but it's how it's framed to policymakers. So concentrate on the long-term strategic benefit. In Britain, it was all short-term. That was a big problem for us, very short-term. Second point there, I said at pace. You have to, if you have produced things, that's why I asked them, Mr. Park and Mr. Lee, do they have the commercial partners lined up? Because a big expectation within government, our first conversation, that was explicitly clear, is the commercial implications as well, getting things to market. Now, if you have a product or a good or a service, what will be expected is you get to market quick. Now, that's less to do with health, more with the economy. That's just the reality of this world that we live in. I didn't make these rules up. They've been here before you and I were on the earth. Okay. Actually, we need to discuss more about the commercial participation in the project, because commercial partners are always looking at profit. Mm-hmm. But it's not easy to see visible profit in the beginning of the project. 100%. That's why long-term relationships are key. Right, but commercial partners and even politicians always see short-term outcomes rather than long-term outcomes. So that is a really challenging issue. One of the big challenging issues, I was involved, sorry, I will try and make this inclusive, and if you need to translate, please. The company that I've been working with in the UK, it's been over a decade of the building up the relationship. Now, it's only now that that is starting, virtually like a re-education process, that they can see the long-term strategic benefits. Now, that's the kind of relationship that you have to navigate, because all the companies that will speak to all 3 years will want a dividend quickly. Now, you have to say that the dividends will be greater on the long term. So I completely understand what you're saying. I completely understand what you're saying. But that's a challenge for all of you, for Professor Hong, Mr. Lee, and Mr. Park, because they will have to develop those personal relationships with the purchase and support the government. That's a challenge. So even though you have all the great ideas, you all know these. I'm not telling you anything you don't know. You know these things. But it's worthwhile just remembering them. Yeah, I agree. I think it's very important to have immediate, quick wins, which are counterintuitive to what you want to do, which is not immediate and it's not what you're about. But I think in terms of convincing people to get on board and to stay on board, those very visible short-term wins are really, really important. And then I think you do need to do some complicated, and I'm sure you're very good at that, some complicated sort of evidence gathering for the long-term journey that convinces them. And I think it is about doing more complicated maths for that. And that's where I think smaller
because I'm not very keen on small pilots generally, for a whole variety of reasons which I can explain. But I think sometimes when you're wanting to show off the long term, you can use smaller pilots, sort of samples, to show off that long term. And I also think having small study populations that you can work with over a long time that are quite small but less expensive also allow you to show that longer term outcomes that might be, because I think it is very expensive if you wait in large populations to show long-term outcomes. So that's why I think you do need a long lead time in before you begin, so you've got some of that sorted. So it is that balance between very visible, and I think it's the visibility that's key, very visible short-term wins against those smaller piloted sort of vignettes of long-term systems dynamics modeling and change, where you're really going to see some long-term strategic differences there too. And getting that right is quite complicated, and I think in terms of the academic team on board, you need a wide range of capability there to produce both. And I don't think in the UK we did understand that till, unfortunately, after the event. Yeah, that's 100%. Yeah. So you talked about the wide range of capability. I really agree, because I think this project is really hard to accomplish successfully, because we consider both short-term and long-term successful outcomes at the same time. Actually, that also leads to the idea of alignment, I guess, because I think that I understand you talked about macro, major, micro system alignment, and from the very detailed at home and very macro level national system of health. But we think all together at the same time, while we also focus on the really detailed technology of some systems. So that is very much challenging, but without considering such an alignment issue among the systems, we will fail again. So I think that we need to have a capability to see details at home technology, and also need to consider national systems altogether going forward harmoniously. So I think that is really challenging. One of the things I would add, and I've said this is not a platitude, I think, well, I strongly believe you can do it here. For a whole host of factors, what you said to me really heartened me a few moments ago. You said many. And I asked you how commercial, you said many. One will emerge, 2 or 3 will emerge who will be long-term partners. You will get many, there's no doubt that this will succeed in my mind, and you will get a lot of interest, short-term. But a few will emerge long-terms. That's what will happen. I think one of the other things about this issue of success is, I think you need to decide fairly early on what is going to be your visible wins for success, and be sure that you've got those nailed and you can showcase them with a lot of clarity, both here and globally, and make sure that some of those are early and robust enough and you're clear enough that there's no chance that you can't do that and gather that information. So I think some very sort of good hardcore early wins that sort of are quite glamorous, for want of a better word, helps you to go to the longevity. And I think that's really critical. And I do agree with your point about the macro, meso and micro and the lack of alignment and that sort of upsetting things, but you can't always predict that anyway. So that's where I think the agility comes in. And I think one thing I would say is, and that goes back to the last presentation that we saw, and although I didn't understand all of it,
What I did understand was the huge array of sort of academic and healthcare talent on that project. And I think that is an absolute key to success. So you need lots of different people that can evaluate and provide evidence across a whole host of sort of academic and public health domains. And they've all got to be working together on all sorts of different questions. And you can't really have too many of them and too many lenses to bring together. Because I think the more you have, the more chance you have of being able to showcase success no matter what happens. And I think being very flexible about benefits realization and what for you is success is also vital, because then actually you can't really fail in the beginning either. And so it is sort of managing that process of non-failure, which again, I think, I realized after the event, the necessity for that. And I wish I'd known that when we began, way back then. But I certainly know it for projects that I'm involved in now. 네, 플로어에서 질문이 한 분 계시네요. Yes, thank you for the discussion. And I would like to also add my comments about the importance role of the suppliers or providers, commercial partners. My major is in information systems. I'm interested in platforms, so I will just approach it from ISS platforms perspective. I think one of the most successful service platform is YouTube. So YouTube just provide a platform, and there are voluntary service providers who did identify some business chance and business model, and then they develop very innovative and creative services. And then that automatically, naturally attract users because they find it is funny and creates some values for them. I think we can also approach the same from same perspective. Anyhow, this is a service platform, healthcare service platform. I think government probably try to provide such kind of platform and provide some business model for service provider, healthcare service provider, whether they are private hospital or whether they are public sector GP. So I think if they identify any kind of innovative business model from this platform, I think they will develop a very useful services which will naturally attract the patients who finds out the usefulness of the platform. And I think that's the most popular model for sustainable service platform. So I think the Professor Jung Hae-ju shows some ecosystem of the such platform, and I think it's important to identify who could be the potential service provider and what's the best business model for them to develop very innovative services. Thank you for your comments. Any other questions? 없으시면 질문 시간을 마치도록 하겠습니다. Shall we wrap up the discussion time? Yes. 네, so I'd like to close this seminar today, and thank you for attending, everyone. Goodbye.